Bugun biza SAT to'g'risida suhbat qilamiz. Thank you very much for inviting me. My name is Abdulaziz Sharopov. Assalomu alaykum everyone. Boshlayman har doimgidek. Nimaga SAT? Endi SAT ga tayyorlanishning asosiy narsasi, endi hamma bilsa kerak, bu narsa tipa hype ham bo'ldi shekilli, MIT edi. O'zbekistonda maktab tugatdingmi, sразу universitetga kirishing kerak. And how many people admitted? 3 people. 1500 olish shartmi? Yana bitta savol. Boshda SAT topshirish kerakmi yoki IELTS topshirish kerakmi? Nice question. 1600 maksimalni bo'lsa 1500 вообще olsa bo'ladi. 1570. Nima? 1570 olganmiz. 1580. 80. 1600dan. Bilmayman, kechirasizlar. Hamma o'z xato, kechirasizlar. Assalomu alaykum hammanglarga. Bizani kuzatib boruvchilar, bugungi Edu Podcast'ning yangi sonida ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi mehmonlarimiz juda ham ajoyib mehmonlarimiz. Men uchun juda ham qolganligi qiziq bo'ladigan mavzuda gaplashamiz. Lekin hozir mana bitta sherik o'zi Sherzod aytganlaridek, Sherzod aytdilar, IELTS to'g'risida emas dedilar-ku. To'g'ri, IELTS to'g'risida emas, lekin IELTS ham aloqasi bor deb o'ylayman bu narsaga. Umuman bugun biz SAT to'g'risida suhbat qilamiz. Bugungi bizani mehmonlarimiz menimcha internetda hamma taniydigan, biladigan ikkita ustozlarimiz hozirgi paytda nima deydi, SAT O'zbekistonda SAT olamidagi hamma biladigan, ko'pchilik biladigan ustozlarimiz kelishgan. Bittasi Marstiff Jamal, ikkinchisi Abdulaziz. Bemalol his qilasizlar o'zinglarni. Hali aytganimdek suhbatimiz oddiy, do'stona, o'rtoqlar ko'rishib qolgandek, bir-birimiz bilan suhbat o'tkazamiz, savollarni berib, nima qilamiz, o'tkazamiz. Endi asosan bilaman, shu men sizni videolaringizni ko'rganingizni bilaman, ko'p o'quvchilaringiz ko'p gapirasa, SATning talablari to'g'risida, SAT nimaga kerakligi to'g'risida boshqasi, lekin bugungi suhbatimizdan ham endi shu temalarni ham bir yoritib o'tamiz. Lekin bu mavzuga, bu qismiga o'tishdan oldin bizani an'anaviy savolimizdan boshlamoqchi bo'lardik, har doimgidek. Qanaqa qilib nimaga SAT? Qanaqa qilib bu sohaga keldinglar? Ya'ni mana shu testda dars berish, o'qituvchilik sohasiga keldinglar. Nima sabab bo'ldi yoki kimlar ham sabab bo'ldi bu narsaga? Shu to'g'risida bir suhbatimizni boshlasak. Kimdan boshlaymiz? Ma'rifat? Abdulaziz. Abdulaziz. I don't mind. All right. Thank you very much for inviting me. First of all, my name is Abdulaziz Sharopov, and I've been teaching SAT for over 2 years. Now, to answer your question regarding why I teach SAT, back before I started the SAT course, I actually prepared for the SAT for over 3 years. And during this process, there were many things that I learned on what I should be learning and what I actually don't need. There were some strategies that were very effective and some strategies that were ineffective. And over these past 3 years, I thought that I was going to get a really good score. And I ended up getting 1,490, which is still great. It's considered a top 1% score around the world. But unfortunately, I was actually aiming higher. And so, as a result, I knew that other students were also going through the same struggles as me. And so I wanted to help them overcome the SAT. Mm-hmm. Okay. Marfa Jam. Assalomu alaykum everyone. Boshlayman har doimgidek. Men endi o'zbekchada gapiraman. Men endi asosan videolar. Bitta narsa aytsam mayli, o'sha har doim aytgim kelardi videoingizni ko'rganda. Va alaykum assalom from everyone aytgim kelardi. Hamma. SATni o'zi birinchi boshlagan paytimda, litseyda o'qib yurgan paytimda Interhouseda o'qiganman. U yoqda ikkinchi kurs edim, hali вообще bilmasdim SAT haqida. Yilni boshida edi, bitta sinfdoshim topshirgan, kursdoshim topshirgan. Dekabr oyida u 1320 chiqqan. Menga aytgan, "Men hech qanaqa tayyorlanmasdan topshirdim, boshqa qildim" degan. Mana bu narsani qilib ko'rmoqchi edim. То есть просто tak topshirmoqchi edim. Hali unaqa chet elga ketish boshqa narsa yo'q edi ham, keyin qiziqib ketganman bu narsaga. Keyin tayyorlanishni boshladim. Уже вот 2 oy oldinga уже imtihonga registratsiya qilib qo'ydim. То есть dekabr bo'lsa, shunda taxminan mart bo'ladi. Taxminan 2 oycha vaqtim bor edi. Maksimal endi harakat qildim, chunki menda umuman absolyutno resurs yo'q edi. Yoki bo'lmasa SAT haqida to'ysi bilmasdim ham. Chunki endi baribir bizani Interhouseda men unaqa aktiv bo'lmaganim uchun ham qanaqadir SAT haqida, boshqa haqida umuman bilmasdim. То есть unaqangi cho'tka anaqa, то есть tanishlar boshqa narsalar yo'q edi.
И undan keyin bizada nima bo'ldi? Men o'zim topshirgan paytimda faqatgina resurslardan tayyorlanardim, u ham bo'lmasa college boardning 10 ta testi. Keyin bilganman ko'proq test borligini, boshqa borligini, lekin o'sha paytda 2 oy tayyorlangan bo'lsam 1420 olganman o'sha. U paytda endi IELTS'im bor edi, bunaqangi zo'r emas edi-yu, 7 edi taxminan. O'sha paytda. Endi o'zimga yarasha edi. 7 kamtarlikdan avvalgi tema bo'lar ekan. Yo'q, endi masalan tayyorlanib уже ancha men ham kattaga harakat qilayotgan edim. Shuning uchun ham 7 qanaqadir kutilmagan bo'lgan, men вообще stresslarga tushib qolganman bundan keyin. Undan keyin 1420 oldim qarasam уже yaxshi narsa ekan. 1420 oldim, keyin men o'yladim. Men точно hozir nimanidir guess qilganman yo boshqa qilganman, точно bu 1420 bo'lishi mumkin emas deganman. Уже yana qancha bo'ldi? Tayyorlanib yurdim, keyin yana topshirdim уже, то есть anaqa chiqdi, 1500 chiqdi. Undan keyin 1540, undan keyin oxiri 1580. Xullas, shunaqa qilib sekin-sekin kirib qoldim. Oldinlari o'zi IELTS ingliz tili bo'yicha o'qitib yurar edim, lekin IELTSga qanaqadir qiziqmaganman, chunki endi asosan o'zim matematika yoki bo'lmasa science sohasiga ko'proq qiziqqanim uchun ham SAT menga qanaqadir yoqqan. То есть birinchi individual bilan boshlaganman, keyin sekin-sekin tam gruppa boshqa narsa. Endi masalan endi tabiiy savol tug'iladigan narsa, to'g'ri, mana SATga tayyorgarlik qilishni boshlagan ekansizlar-da. O'zi nimaga bu ideya yoqqan? Masalan, matematikani yaxshi ko'rganingiz uchun bo'lganmi? Masalan, mana hozir Ma'rifat Jamol qisqacha savolga javob berdi. Lekin bu SAT o'qitishga-da, endi SAT o'qitishga, umuman mana SATga nimaga? Masalan, ayol kishidan qiz boladan matematikaga qiziqishi juda ham kamdan kam kutiladi-da o'zi odatda. Endi o'g'il bolada ko'pincha qiziqishi yaxshiroq bo'ladi matematikaga. Shu matematikaga mehr bo'lgani uchun shunaqa bo'lganmi yoki prosta testni topshirish azarti bo'lganmi yoki umuman chet ellik siz masalan aytaylik, balkim sizda mana hozir faqat qiziqishga bo'lgan ekan. Sizda chet elga ketaman deb topshirishga harakat qilganmiz. Nima turtki bo'lgan imенно SATni topshirishga? Well, yeah, the reason why I took the SAT is because I wanted to apply to American universities. I knew that it's one of the most important components of the American application process, and that's why I took the exam itself. The reason why I wanted to teach it, I partially mentioned that I want to help other people, but it is more than that, because you could help other people teaching other things. The reason why I decided to teach SAT is because I realized that I was, in general, good at teaching. Even before doing the SAT teaching, about 2 or 3 years ago, I used to run a whole bunch of clubs. I used to have the Result TED Club. There was also a bunch of MUN clubs where I would teach students about MUN. And all of that was just volunteering. I was doing it for free. But I noticed that I do enjoy the aspect of teaching, the ability to take the knowledge that I have and give it to other people. And because I was already good at the SAT, I knew what strategies work and what strategies don't work. I wanted to give that knowledge to students. Ma'rifat sizdachi? Hop, mana u dugoningiz qiziqtirgan ekan. No, все-таки matematika. O'sha paytda уже niyat tug'ilgan, chet elga ketaman, boshqa qilaman degan, уже sekin-sekin university search qilishni boshlaganman. Universitetlarga topshirganman. Keyin topshirgandan keyin nima yaxshi universitet emas deb o'ylab qolganman, chunki o'sha paytda scholarship kelgan menga. Nechtadir universitetdan scholarship kelgan, u paytda ketaversam ham bo'lar edi. No, keyin SAT ni o'ziga yana topshirib ko'rishga harakat qilganman, lekin 1420 dan o'tmadan masalan 1500 gacha bo'lgan journey eng tam og'iri bo'lgan, chunki 1420 ni men просто guess qilib chiqdim deb o'ylaganman. 1500 gacha endi вообще ko'p tayyorlaganman. То есть normalniy o'qiganman 1500 gacha. Chunki o'zimga o'zim proof qilishim kerak edi, чтобы men реально olganman bu narsani. То есть guess qilib chiqmaganman deb. Endi SAT ga tayyorlanishning asosiy narsasi, endi hamma bilsa kerak, bu narsa tipa hype ham bo'ldi shekilli, MIT edi. No, MIT ga kiraman, boshqa qilaman deb yurganman. Shuning uchun ham ko'p universitetlarni masalan oddiy universitetlarni, endi unaqa top masalan 20 tali universitetlarga hali kirmaganman o'zim, lekin o'shalarni masalan уже kirmaganman, то есть o'qimaganman ularda. Men o'zim scholarship olgan universitetlardan. Хорошо. Вот вопрос, да? Sizlar topshirdinglar SAT. Top 1%. Nimaga hali ham universitetga kirmadinglar? Nimaga hali ham nima aytaylik, ko'chib ketmadinglar? Aytaylik Amerikagami yoki boshqa davlatlargami? What is holding you back in Uzbekistan? Well, the way you asked that question, almost as if I have not been accepted to university. Well, I think what Shirzad knows very well is that I'm currently a student of Northwestern University in Qatar. I was accepted there 2 years ago with a full scholarship, but I decided to take an academic otpusk, as they say in Uzbek. In English, we call it a deferral. This means that you've already been accepted to the university, but you have not decided to go there from that year. The reason why universities offer this is multiple reasons. For example, some people might need to go to the military after finishing high school.
and so on. And so the universities provide this opportunity. Once I realized that deferral was an opportunity, I decided to take it immediately because at school, I was very stressed out. I studied at Tashkent International School. We had the IB program, and I really did not want to start studying again right after summer. And so for me, it was more of like a extended summer. Mm-hmm. At the moment. So you are planning anyway to go and continue your education, right? Yeah, I'm going to be going there in July of this year. Are you leaving your students now? I'm not leaving them. Yeah, so what's going to happen? I'm teaching all of the students that I have right now, making sure that they get all the knowledge. But yeah, I won't be accepting more students. So that means that you will close your education center, or your students will continue teaching on your behalf? Well, no, I don't think any of my students are going to be teaching. At the moment, it's mainly me and Firdaus. Both of us are teaching. But Firdaus is also going to be leaving this year. I see. How about you, Marifat? Planlar qanaqa? Nimaga o'qimadingiz? Или o'qiyapsizmi man hali ham kutyapman deyman. Nimani kutyapsiz? Yoki MIT nima? Ну, то есть manaqa narsada, masalan, bir yil man уже 2 marta reject olganman. То есть bu yil ikkinchisi bo'ldi. Ko'pchilikka aytmaganida men MITga reject oldim boshqa deb. То есть manaqa narsa. Agarda bir yil topshirganingizdan keyin reject oldingiz, ikkinchi yil ham agar topshirsangiz, universitetlarda qanaqadir bu narsa less probable bo'ladi sizni yana qabul qilish. Chunki уже sizni bir marta applicationingizni ko'rgan va o'rganib chiqqan. Ikkinchi yili solishtiradi. Qanaqa narsa bo'ldi? Nima o'zgardi? Nima o'zgardi deb. Man masalan reject olganimda уже yozdim prям emailda boshqalarga nima anaqa qilmadingiz. То есть men endi, конечно, nima meni qabul qilmadinglar boshqa narsa emas. Sababini ko'rsatadimi odatda? Sababini o'zi ko'rsatmaydi. Sababini hech qanaqa yubormaydi sizga. Просто takanu aytib qo'yadi-ku, I'm very sorry, we are unable to offer you a seat, something like this. Yeah. Keyin men o'zim email yozdim, boshqa qildim, keyin o'zim o'rganib chiqdim prям universitetlarni masalan. Topshirayotganlar bor, endi MITga emas, boshqa Ivy'larga masalan facultylar borda, majorlar bor, masalan kimdir philosophyga topshiradi, kimdir masalan artga topshiradi. То есть masalan computer science bo'yicha, ya'ni meni o'zimning soham bo'yicha proyekt ko'rsatish qiyin-da. То есть masalan tasavvur qiling, men o'zim ishlaganman full stack web developer bo'lib, lekin bu taxminan 3 oy davom etgan. 3 oyda ham men masalan aytmayman tam senior darajasida ishlaganman deb. U yoqda men faqatgina, то есть task bo'lgan, taskni bajarganman, shundan keyin men pulimni olganman, то есть oyligimni olib ketganman. Atak men u proyektni masalan to'liqligicha men qildim deb turib ularga ko'rsata olmasdim hech narsani. То есть portfolioda o'zim qilgan narsalar birinchidan kamida, agarda meni applicationimni ko'radigan bo'lsangiz, то есть men o'zimni education centerimni ochdim. Right now I'm CEO, right now I'm like, I have this many students, like this. Mana shunaqa narsalarni ko'rsatyapman. Agarda men masalan birorta yaxshiroq universitetga teaching bo'yicha apply qilganimda, может быть hozircha bo'lardi. То есть уже qabul qilinardim. Lekin men shuni o'ylayapman, то есть soham bo'yicha qilmaganimni. Endi mana shu yilda yana harakat qilaman. MIT data. MIT, точно. Bo'ldi. Boshqasida hech qaysiga qabul boshqasi o'tmaydi. Prям, да. Chunki masalan hozir variantlar bor menda. То есть ozgina men bu yana ishimni ham IT bo'yicha ozgina anaqa qilib bu joyga topshirib olsam bo'ladi deyishga chetga. Bu ham bor masalan. Ну, hozircha qilib turibmiz, Nasib hozircha. I'm not leaving this year. Men shu yil hozircha shu yerdaman. Shu bu masam ekan. O'zbekistondagi studentlarga bu o'sha juda ham strange narsa-da. O'zbekistonda maktab tugatdingmi, sразу universitetga kirishing kerak. Agar kirmasang nazorat bo'lib qoladi-da. Yoki bitta O'zbekiston studentlari uchun emas, ota-onalar ham shuni kutadi. Da, ota-onalar kirishing kerak. Как так, 1 yil yo'qotding, 2 yil yo'qotding, bu nima qilasan? Ular hissiyoti yo'qmi, yo'qotish degan hissiyoti yo'qmi? No, I don't personally view it as a loss. Instead, I look at it as an opportunity to take some time and learn new things. For example, I used to study at Westminster Lyceum, and that's where I met Sherzod. Da. Bir yil o'qib, bizdan chopib ketvorgan. Yeah, they gave me a scholarship to study at Tashkent International School. It was worth $90,000 to study there for 3 years. And if I'm going to be studying there for 3 years, that means that I'll have 2 extra years of school. And obviously to a lot of people, they asked me, Abdulaziz, why would you waste another 2 years studying? But it's a great opportunity as far as I know. Exactly. And I don't consider it a waste at all because I learned a lot of things at TIS that I would not have learned otherwise. I never heard that the TIS actually giving the grants or have that. So they actually have an application process for the scholarship. There's 3 stages. The first stage involves just raw math and raw English knowledge. Afterwards, if you do really well on those exams, then they push you to the second stage. In the first stage, there's about 100 students competing. Second stage, it goes down straight to 22.
And among those 20 students, they ask like their essay writing abilities. They ask you to write an essay. Then there's also this mind puzzle game that they ask you to compete in. It's about logic, right? Yeah, so the second stage is more logic based and how you think. And then finally, if you pass to the last stage, there's only 8 people and they get an interview from those 8 people. And how many people admitted? 3 people. 3 people. So you won one of them, right? Interesting. Тогда естественно savol tug'iladigan narsa bo'ladi. Masalan, men bilishim bo'yicha nima odatda bizda IELTS bilan SAT nimaga topshirishadi? Chet ellik universitetlarga ketish uchun topshirishadi. Universitetlarga, yaxshi universitetlarga kirish uchun topshirishadi. Даже yaxshisi bo'lmasa ham, даже oddiy yaxshi, tuzukroq universitetlarga kirish uchun qilinadigan narsa. TIS'da o'qigan bo'lsangiz, u yerda high school diplomi olgan bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? Graduation, ha? IB diploma. IB diploma olgansiz. SAT nimaga kerak unda sizga? Well, the SAT is just another component for the university application process. What a lot of Uzbek students fail to understand is that you need as much reasons as possible for the university to accept you, because it is a competition. They're only going to accept the best students and the students that fit their class for that year. So the SAT is another reason, it's an advantage that shows the universities why you're better than other people from your country. Hop. Biroz shunaqa ekan, to есть masalan aytaylik, yaxshi universitetga kirish uchun bitta sabablardan bittasi SAT bo'layotgan ekanda. 1500 olish shartmi? 1500 olish shart emas. Masalan aytaylik, o'rtacha universitetlarga kirish uchun taxminan 1350 plusdan o'zi grant beradi, taxminan. Agarda sizda endi undan baland bo'lsa, uncha yaxshi, конечно. Agarda masalan endi top universitetlarga prям topshiradigan bo'lsangiz, ну желательно 1450 plus. 1450 plus. Endi masalan top degani mana Harvard, MIT shunaqalarda. Ularga endi bu narsa to'china, chunki o'quvchini unda qarab turib ham reject qilishadi. Nimasiga qarab turib reject qilishadi? Endi masalan ikkita question borda, universitetlarni sizda qabul qilishida. Birinchisi, bu student bizning akademiksimizga, to есть o'sha to есть ta'limimizga tushadimi? Ikkinchisi bo'lsa, bizning o'zimizni masalan qonun qoidalarga yoki bo'lmasa mana activity boshqa narsalar deymiz, bizning klassimizga tushadimi deydi. Birinchisi o'sha SAT skorlaringizga qarab, to есть quantitative narsalaringizga qarab, ikkinchisi bo'lsa essay, activity shu narsalarga qarab turib siz aniqlaydi. Ну, o'shaning uchun SAT masalan unaqangi to есть aytaylik alohida masalan eng kerakli narsa demayman, lekin bu o'ziga yarasha kerakli narsa. SAT bu alohida narsa, essay activitylar bu alohida narsa, yana boshqa. Men odatda studentlar bilan gaplashganimda, endi men study abroad bilan ham shug'ullanib konsultatsiya berib yurgan payt o'zida bitta endi maksimalni harakat qiladi, чтобы studentlar IELTS ham topshirsin, SAT ham topshirsin, magistraturaga ketayotgan GMAT yoki GRE topshirsin deb variantlar har doim aytardi edi. O'shani nima qilganda suhbat bo'lardi-da. O'ylantiradigan savol, qanchalik masalan SAT o'qish uchun masalan hozirgi paytda qanchalik ingliz tili muhim ili matematikani bilish muhim undan oldin qanaqa baza bo'lish kerak, qaysi urovingdan kelib turib masalan odamlar SAT o'qish kerak degan savol tug'ilyapti-da. Fikringiz qanaqa? Margaret, would you like to answer first? Yes, why not? To есть o'zi masalan birinchi boshlaganda, endi masalan men advanced gruppamni aytaman, o'zimni gruppam, unda masalan 2 oydan 3 oygacha o'qishadi odamlar. 2,5 oy taxminan o'rtacha o'qiladi. Masalan u yoqda уже qanaqa darajadan olinadi? Birinchi bo'lib ingliz tilisi yetarli darajada bo'lishi kerak. Xo'p, bu qanaqa? Bizda masalan angliyskiy shart emas, 8 IELTS bilan kelishingiz masalan advanced gruppaga kirish uchun. Taxminan upper intermediate dan kelsangiz, ingliz tili darajangiz intermediate full hatto upper intermediate darajadan kelsangiz, angliyskini tushunishingiz kerak-da. Chunki men darsni boshlamayman qanaqadir zamonlardan yoki bo'lmasa darsni boshlamayman qanaqadir oddiy narsalardan. Upper intermediate u endi yaxshi anaqa. То есть level. SAT-ga kelayotgan odam u faqat matematikani emas, demak ingliz tilini ham o'rgatasiz. Да, конечно. Обязательно. То есть это грамматика, там. Chunki bizda masalan SAT ni o'zini reading bilan writing bor. Hozir bular ikkalasi birga bo'lgan. Masalan writingida biz boshlanishidan o'rgatamiz, u qandoq qilib gap tuziladi, gapni turlari qanaqa, bu yoqga qachon komma qo'yiladi, to есть virgul qo'yiladi, qachon qo'yilmaydi, logikasi qanaqa, uni xullas ikir-chikirlari bor-da, o'zini grammatikasini ham. Bundan tashqari reading bor. Readingda masalan comprehension degan narsa bor, to есть tushuncha degan narsa bor, tushunish degan narsa bor. Masalan bitta passage berganda o'quvchi uni tushunib olish kerak-da.
Biza masalan strategiya o'rgatishimizdan oldin. Chunki biz qatga qarab turib, masalan, qanday qilib o'qishni o'rgatmaymiz ularga. Masalan, bu gapni qanday tarjima qilinadi, bu narsa qanaqa. To есть o'quvchi o'zi tushunishi kerak, biz uni qanday qilishni o'rgatamiz. To есть qanaqa javob berish kerak? Strategiya qanaqa, qachon vaqt to есть qanday qilib vaqtingizni tejasangiz bo'ladi. Qanday qilib bunaqangi savolga javob bersangiz bo'ladi. Shuning uchun ham angliyskini shu o'rtacha intermediate full, upper intermediate bilan kelgan o'quvchi menimcha yaxshi o'zlashtirib ketadi. Endi bunda 2 oyda qiladi demayman, taxminan bu narsaga endi 3 oy, 3-4 oy ketadi bu narsaga. Masalan, yaxshi SAT olishga 1400 plus demoqchiman bunga. For us, it's a bit more simple than that. We just have one type of group. We have the SAT standard group, which lasts for 5 months. And we also have the same exact thing, but which lasts for 3 months. It's mainly because students study every day. For both of those groups, as long as the student is intermediate or higher in English, and they also have basic knowledge of 8th grade algebra, we accept them. The reason why is because you don't need to start at a high level of English to understand the SAT. What we do is that we first start with the grammar section of the SAT. They call it the writing section. And we teach all of the strategies for that. And in the process of handling these grammar questions, the students, they naturally improve their English. And then afterwards, once we've mastered the grammar section, we then move on to the reading section. So it's almost like a natural process of the student going from intermediate to an understanding of SAT writing, reading. In terms of math, we anyways do teach all of the basic concepts in math, the foundational knowledge for algebra, statistics, and geometry. So that's why we don't have any strict requirements for math. As long as the student has studied math before, and we can see that the student understands math, then they're able to join. Which level from, for example, if we're talking about the school level, is it like nechinchi yil bolalar, masalan, nechinchi sinf bolalari SAT ni o'qish boshlagani yaxshiroq bo'ladi. Men ota-onalarga har doim qiziqdi, ota-onalar kelib so'raydigan narsa. O'g'lim yoki qizim qachondan SAT ni o'qisa bo'ladi deyapti. Simple, hozir aytayotgan narsani soddalashtiradigan bo'lsak. 6-sinf bolasi kelib o'qiy oladimi SAT-ni yoki все-таки 9-sinfdan keyin, 10-sinfdan keyin kelgan yaxshimi? Yoki вообще maktabni bitirib keyin kelgan yaxshiroqmi? Mana shu savolga javob beringlar. Well, I don't think a student who's 6th grade would be able to handle SAT content, honestly. Okay, so that's why we're interested. So if we're talking about what is a comfortable time to join SAT, it would be probably when they're 9th grade. Because then they'll be able to study the content, and even if they don't get the score that they want, they still have enough time to improve on their ability and get a higher score. I would say that 10th grade is probably the time where it starts getting more and more urgent. 11th grade, I would believe, is a bit too late, because in 11th grade, December, they already need to have applied to universities if they want to leave the next year. Unless they're comfortable taking a gap year, of course. Agar siz 10-sinf student bo'lsangiz, sredniysi 10-sinf bo'lar. 10-sinfda lekin sal shoshiladi-da, 9dan boshlasa u bemalolroq, Exactly. It's much more comfortable if they start at 9th grade. yana bitta savol. Boshda SAT topshirish kerakmi yoki IELTS topshirish kerakmi? Nice question. I've told this to all of my students, and it's one of the first things that I tell them. Hamma so'raydi shu narsani. Endi masalan, meni o'zim experienceimni oladigan bo'lsak, to есть ota-onalarga gaplashgan ko'pincha to'xta birinchi IELTSni topshirib olsin, keyin SAT topshiradi bo'ladi. Agar IELTS 7 bo'lsa, undan keyin SAT ga harakat qiladi. Agar IELTS 7 olmasin, IELTS o'qiveradi-da. Shunaqa degan narsa bor-da. Qani, o'qituvchilar nima fikringlar? Bunda logichni o'ylab qarasa, IELTS birinchi topshirgan yaxshi. Chunki IELTS osonroq yo'q. But But one thing that I've noticed, both from my personal experience and from my student experience, it's much better for them to start with the SAT, because you still need to know English at an intermediate level to start IELTS or SAT. But if you were to study SAT first and you put all of your effort on the SAT, let's say you score 1,400, 1,450. At that point, you getting IELTS 7 is almost obvious. So from that aspect, it's better. The second reason is because the SAT plays a bigger role in the application process than IELTS. Now, this does not mean IELTS is useless. IELTS is very important. If you don't have IELTS 7, they're not going to accept you no matter what. But IELTS is just a requirement. Whether you have IELTS 7, whether you have IELTS 8 or 8.5, the universities consider it all to be the same. As long as you've reached that 7 band, universities see that you already have English well enough to understand their program, so they don't care. That's why it's better for students to study SAT first. With SAT, you can't just say, I have 1,400, I'm going to get accepted. Because if you had 1,450, 1,500, your chances increase the higher your SAT score is. Siz nima deb o'ylaysiz? IELTS или SAT все-таки?
так angliskini agar o'rtacha masalan darajasi aytganimizdagi bo'lsa, SATni birinchi boshlaganda yaxshi. Chunki masalan bo'ladi-da, IELTSni grammatikasi bilan keladi, boshqa qiladi. Masalan, bitta gap tuzib berinchi desam, 2 yillik gap tuzadi-da masalan. Lekin masalan bu narsani SAT bilan agarda olib ketsa, SATni grammatikasi bor, SATni reading qismi bor, to есть comprehension anchagina уже boost bo'ladi. Masalan, agarda SATni readingni siz qila olsangiz, IELTSni readingdan 9 olishingiz hech narsa emas-da. Chunki birinchidan endi hozirgi SAT ham ancha anaqa bo'ldi, lekin oldingi agar SATni 5 ta passajni o'qib ko'rsangiz, u anchagina to есть difficulty level juda ham yuqorida. Keyin ham agar grammatika sectiondan oladigan bo'lsak, to есть writing sectiondan oladigan bo'lsak, agar uni grammatikasini bilib IELTS writingga apply qilsa, u gaplarni tuzish strukturasi, logics demayman, chunki SAT sizga qanaqadir bilim bermaydi, prям masalan dunyoviy qanaqadir bilim bermaydi, lekin agar uni grammatikasini bu narsaga apply qilsangiz, gaplaringiz ancha, to есть advanced levelda chiqadi. To есть qatga komma qo'yish kerak. Aytganimdek o'sha grammatika, punktuatsiyani qatga joylab qo'yish kerak. Qachon gapingiz slishkam confusing bo'lib ketyapti, o'sha narsani bilasiz 100%. Xo'p, taqda rezonli savol tug'di. Endi mana fikrdan ketayotgan narsa. Men har doim aytaman, o'ylagan narsam SATga bordi degani faqat matematikani ingliz tilida o'rganadi deb yurardim-da. To'g'risi, ochiq shu paytgacha-da. To, что hozir writingga ham qilyapti, readingga ham qilyapti degan narsalaringlarni men hozir endi sekin boshqachasiga tushunishni boshlayapmiz-da. Получается nima? Student kelgan paytda, masalan, aytaylik, haftasiga qancha 3 marta o'qiydim, standartni oladigan bo'lsa. Bizda haftada 7 marta. Oho, haftada 7 marta. Haftada 7 marta. Har kuni degan, har kunda o'qiy qolinglar. 2,5 soatdan. 2,5 soat. Ha, sizlardacha? Ours is different. If we take the standard group, that means they study for 3 times per week, 1.5 hour. If it's intensive group, that means 6 times per week, 1.5 hour. Bitta kelgan paytda, значит, mana shu 1 soat, 1,5 soatlik darsida ham grammar, ham writing, ham reading и ham matematikani qiladimi? Получается, или это как-то по-другому структурировано, или это как-то комбинировано? Bizda masalan reading, writing, math, reading, writing, math. Masalan, bir kun reading bo'ladi, uni to'liq tushuntirib beraman. Masalan, bitta mavzu bo'ladi, practice bo'ladi, uni strategiyasi o'tiladi, xullas shunaqa narsa. Writingda ham bitta alohida dars bo'ladi, и mathda ham xuddi shunaqa. И yakshanba kuni уже bitta revise bo'ladi o'sha o'tilgan narsalarni, и yoki bo'lmasa 2 haftada bir marta bizda mock test bor. O'quvchilar keladi, bilimi qanchalik progress bo'layotganini, и ota-onalarga polni ko'rsatiladi unaqa narsa. Ours is slightly different. If we're taking the standard group, that means they study 1 English lesson, then 1 math lesson, then we have a weekly review. The English lesson, as I mentioned before, we first start with the writing section of the SAT, where they learn all of the grammar. That's because it's easier. After we finish all of the grammar content, once the students feel like they've mastered it already, then we move on to the reading section. And so instead of separating it from reading and writing, we just call it English. And we start with the writing content instead. If we're talking about the intensive course, it's basically the same thing, but just twice as much. So that means we have 2 English lessons, 2 math lessons, and then we have a weekly review for English and a separate weekly review for math. Понятно. Sharzod? Xo'p, taqda boshqa savol tug'ilyapti. Hozir bitta bundan oldin bitta gap fikr bildirayotganingiz aytdingizki, SAT'da kelib imtihon topshirayotganda qanaqadir dunyoviy bilim olmaydi, qanaqadir qo'shimcha bilim olmaydi deb gapirilyapti. Bu faqat o'sha universitetning application uchun kerak bo'ladigan narsa deyapti. Shu narsada bitta menda o'tadigan har doim mana boshqa o'qituvchilar bilan, endi SAT o'qituvchilari bilan endi suhbat qilyapmiz. Bundan oldin IELTS o'qituvchilarini suhbat qilib kelganmiz-da shu soha bo'yicha-da. Men o'zim IELTS o'qiyotgan paytda ham, mana SAT'da ham bilgan narsalarimni qaraganimda, bitta yaxshi jihatini ko'rganman-da. Ya'ni to'g'ri, masalan aytaylik, IELTS bu masalan 4 ta skillni tekshiradigan bo'lsa, hozir SAT'ni misol beradigan bo'lsa, bu writing va reading va matematika bilimini tekshirayotgan bo'lsa, qanchalik shu testlarni topshirish orqali insonlarda critical thinking degan narsa, mantiq degan narsa rivojlanadi. Bularning ahamiyati yo'qmi bu testlarni topshirishda? Ilmiy testlarga tayinlanayotgan paytda shu qobiliyatlar rivojlanadimi, rivojlanmaydimi? Men har doim o'ylardimki, что наоборот, bolalarga shu testlar yordam beradi shu narsaga deb bilardim. Nima deb o'ylaysiz bu narsani? Bu skilllar oshadi, lekin masalan SAT sizga qanaqadir alohida informatsiya bermaydi, qanaqadir narsa haqida qanaqadir bilim bermaydi demoqchiman. Skill rivojlanadi. Masalan aytaylik, bitta informatsiya to'liq berilmaydi-da. Bizda readingda shunaqangi savol turi bor, inference questionlar. Masalan bitta savolni javobini to'g'ri berib qo'ymaydi-da. Masalan IELTS readingga o'xshatib, masalan savolni javobini to'liq passajda bo'lmaydi. Uni siz bundoq aylantirib, ana namyokni tushunib topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mantiqan o'ylab turib nima xohlayotganini bilishingiz kerak bo'ladi. Mantiqan demayman-ku, masalan siz tekstni tushunib, uni analiz qilib turib, keyin anaqa qilsangiz bo'ladi. U logichni emas. Siz masalan logikangizni ishlatib boshqa qilib emas-ku, asosan tekstni o'qiganingizdan qarab turib topishingiz kerak. Ma'nosini tushunib olishingiz kerak-da. Nimasi bo'ladi? Farosat ishlash kerak.
bu narsaga. To есть to'liq olingan narsani masalan sizga shundoq bermaydi-da. Uni ozgina o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. One thing I like to compare SAT with is mainly a logic test. A lot of students ask me, is the SAT similar to IELTS? No, because if the SAT was similar to IELTS, it would be another English proficiency test. The SAT English section does check your English knowledge, but it checks more of your logical abilities. Same thing with the math section. Students who get, let's say, a perfect score from DTM, they might not get a perfect score from the SAT math section. It's because it's not mainly a math test, but it's more of like a logic test that includes mathematical concepts. And so from that aspect, I would say that yes, if you do study SAT, it would boost your logical and critical thinking skills. But if that's your only reason for studying SAT, it's probably not a good decision. Yes, it indirectly boosts the skills, but it should not be your main reason for studying. The main reason for taking SAT is to apply to universities. Tushunarli. Xo'p. Teper, masalan aytaylik, mana hozir ingliz tili to'g'risida gapirdik, matematika to'g'risida gapirdik. Hozir ozgina critical thinking, mantiq to'g'risida, logika, tushunchlik to'g'risida gapirdik. Nima deb o'ylaysizlar? Maktab programmasida qaysi fanlarni o'qisa, matematika bilan ingliz tilidan tashqari SAT'da yaxshi ball olish ehtimoli bor. O'zi umuman ularning ahamiyati bormi, o'zi umuman yo'qmi? Masalan, hozirgi kunda давайте tendensiyani ko'raylik hozir. To'g'ri, masalan, SAT juda ham mashhur, IELTS juda ham mashhur, ingliz tilini o'rganish juda ham populyarni bo'lib qoldi-da. Bilishim bo'yicha, masalan, hozir o'zingizlar ham aytsanglar kerak shu narsani, bitta ingliz tili bilan dunyoni zabt etib bo'lmaydi-da. Boshqa bilim ham bo'lish kerak sohalardan-da. Shuning uchun hozir o'z navbatda tug'ilayotgan savol tug'ilyapti. Maktablarning o'zi ahamiyati bormi unda, yo'qmi? Maktab fanlarining qanaqa ahamiyati bor? Tak что SAT dan yuqori ball olish uchun nima deb o'ylaysiz? Qaysi fanlar ahamiyatliroq? Ahamiyati bo'lsa agar. Bo'lmasa unda hech chiqsa yo'q. You want to go first or should I? I already have my answer. Okay. So in terms of the SAT English section, there are some passages that are based off of science. So things related to physics, biology, chemistry, and even, let's say, ecology. And so if you are studying those biology, chemistry, and physics at school, and if you're really good at that, you understand the whole scientific method, then yes, it could help you answer those questions. But that's not exactly a strong advantage. It will help you slightly, but not that much. Bundan tashqari shuni ham aytmoqchi edim. Bundan tashqari masalan aytamiz oldin, endi bu hozirgi SAT ga emas, oldin aytardik, masalan bizda history passage bor-da. To есть oldin 5 tasida history passage bor. Tarix. To есть tarix emas, bu narsa asosan politics, to есть politics haqida bo'lgan. Masalan aytaylik, bizda qaysidir senatorni yoki qaysidir davlat odamini speechidan olib bergan gaplar bo'lar edi. U yoqda o'zi trending topiklar bor-da. Masalan bizda trending topiklar qaysi edi? Masalan anti slavery bo'yicha, to есть qullikka qarshi bo'yicha yoki bo'lmasa gender equality bo'yicha juda ham trending topiklar bor edi. Men aytar edim, endi обязательно bundan tarixni o'rganib kelmayman bu narsani, lekin просто tak o'qib olsanglar bo'ladi masalan. Чтобы o'zinglarni familiar qilib turib, qanaqadir tushunasizlar, hatto gaplarini, kontekstni tushunasizlar deb turib masalan. Lekin bu endi alohida bitta narsa emas. Bundan tashqari grammatika bo'yicha, agarda grammatikani masalan ona tilisini yoki bo'lmasa rus yozikni o'zini grammatikasini biladigan bo'lsa, sal-pal bo'lsa ham, bu yaxshi advantage bo'ladi. Chunki masalan kelib turgan o'quvchiga qandoq qilib masalan subject nima, verb nima yoki bo'lmasa noun nima, boshqa narsalarni tushuntirish prям noldan boshqalarni zeriktirib qo'yishi mumkin masalan biladigan o'quvchilar. O'shaning uchun ona tilidan agar yaxshi, unaqangi slishkim cho'tki demayman, masalan o'zim ham oldin ona tilidan yaxshi bo'lganman, lekin хотя бы oddiy basic narsalarni bilsa, bu ham qanaqadir yaxshi bo'ladi. Ota-onalarga hozirgi masalan bizani ko'rib turgan ota-onalarga bemalol aytishingiz mumkinmi, что IELTS ga tayyorgarlik qilish, ingliz tilini o'rganish juda ham yaxshi, SAT ga tayyorgarlik qilib yuqori ball olish ham juda ham yaxshi, lekin bularga erishish uchun boshqa fanlarni ham qoldirish kerak emasligini, что ularni ham все-таки ahamiyati bor, kruгозорi kattalashtirib, hatto bu kruгозор katta bo'lmagan odamda bu nima ikkita testdan ham yuqori ball olishga qiyinchilik tug'dirishligi to'g'ri bo'ladimi? O'sha agar shunaqa fikr bera olamizmi? Boshqa fanlarni ham o'qisa, agar boshqa fanlarni o'qimasa yuqori ball olish ehtimoli kammi, yuqorimi? Nima deb o'ylaysiz? Shunaqa bo'lganmi o'zi? Masalan, ikkita student kelganda, masalan, bittasi maktabda zo'r o'qiydi-da, lekin bittasi maktabda yo'q yaxshi o'qimaydi. Ikkalovini solishtirganda qaysi biri yuqori ball oladi? Yo'q, ahamiyati yo'qmi ekan? Вот именно mana shu savol tug'iladi. Not really. There's not really much of a big difference, no. I think the biggest advantage that you would have is being hardworking and willing to practice. Well, the two categories that I've seen is consistency and direction. If you're consistent with your practice, which means that you're actually practicing every single week at a consistent basis, this means that you'll be more familiar with the SAT type questions and you have a higher chance of getting more points.
Another thing is direction. If you're consistent, but you're not going in the right direction, meaning that you're learning the wrong strategies, then yes, no matter how much hard work you have, it won't matter at all. So if you have the right strategies, you're going in the right direction, and you're consistent with your preparation, you can do well. You can do better than the other students who might be more smarter in school. Shu narsa. Endi, конечно же, hozir maslahat berib boshqa narsa qilib qo'ya olmaymiz, maktab fanlarini prям chetga surib bu narsada o'qisin deb turib. Masalan, aytaylik 9-sinf yoki 10-sinf bo'ladigan bo'lsa, ya 10-sinf ham sal kechroq, 9-sinf bo'ladigan bo'lsa, xo'p, SAT'ni o'rgansin, boshqa fanlarni ham anaqada olib ketsin. Lekin bu maslahatni men 11-sinf studentga bera olmayman. То есть SAT'ni ham olib ket, IELTS'ni ham olib ket, darslarni ham olib ket. Chunki o'zim ham masalan anaqada ishlayman, частный shkolada ishlayman. U yoqda prям qiyin bo'ladi. Masalan, uchimni sentr effekti bilan u yoqnikini berish qiyin. То есть ularda masalan bitta uyshi, ko'proq uyshi beraman, nima postandan narsalar chiqarib boshqa qilib ko'pgina beraman. U narsani bergani ham qo'rqasizda ularga. Chunki точно qilmasligi mumkin. Chunki boshqa fanlarga naqilib. Masalan, 11-sinf bo'lsa, lutchi maslahat bermayman, boshqa fanlar bilan buni olib ket polni deb turib. Chunki like I know how stressful it is. I know how stressful it is. Ya'ni bu narsa qanchalik o'quvchiga stressful bo'lishini bilaman. Agar lekin 9-sinf bo'ladigan bo'lsa yoki undan kichkina SAT'ni просто tak o'rganib yurgan bo'lsa, IELTS bilan masalan, olib ketsa bo'ladi boshqa narsalarni. Lekin обязательно SAT'ni o'rganish uchun, SAT'ni yaxshilash uchun boshqa fanlarni yaxshi o'qi deb maslahat. Tushunarli. Xo'p, endi samo собой hozir suhbatimizdan kelib chiqqan maqsadda aniqladik, что SAT bu chet el universitetlarga, ayniqsa top universitetlarda grantlar olish uchun kerak bo'ladigan, скажем так, minimum requirementslardan bittasi deb qabul qilaylik. Значит, IELTS bo'lish kerak, SAT bo'lish kerak, keyin GPA degan narsa bor, tushuncha bor, to'g'rimi? Ota-onalar menimcha GPA to'g'risida ko'pchiligi bilmaydi. Shu to'g'risida ozgina nima ma'lumot bera olasizlarmi? Nima degani GPA? Ahamiyati bormi, yo'qmi? Student applicationda top universitetga kirayotganda, universitetlarga kirayotganda. Well, the GPA just basically means your school grades. So let's say that you get a certain score from every single one of your subjects in each semester. Let's say you got 5 from English, 5 from algebra, you got 4 from chemistry, and then you got 3 from history. When you add all of them together and then you divide it by how many subjects you have, that would give you a simple GPA. If your school also calculates how much hours you do for each subject, then you would need to multiply your score by the amount of hours you've studied, add all of those together and divide by the total amount of hours that you spent at school. But that's a bit more complicated. The GPA just is a simple number that shows how well you did at school. A student with a perfect GPA would mean that they got 5 from every subject. Ahamiyati bormi shunchalik GPA? Yes, very high. It's, in fact, I would say the most important aspect of the application process, more important than even the SAT. Really? So the first one goes GPA, then goes SAT, and then goes IELTS, right? I think the third thing would be essays. But let me explain it in a bit more detail. The GPA, why it matters so much is because it's something that you can't really fake. Obviously, at school, you could probably fake it, but let's consider American schools. There, you can't really fake your GPA. Look, we're talking about Uzbekistan. We're talking about Uzbek schools. But we need to understand the mentality of the... The thing is, that was one of the questions actually we wanted to ask you about. Masalan, so'ramoqchi bo'lgan savollarimizdan bittasi. Ras GPA bu maktabdagi baholar ekan. Maktabdagi baholarning ahamiyati juda ham yuqori ekan. Mana hozir aytasiz, даже hammasidan eng yuqorida turadigan narsa deb aytayotgan bo'lsak. Bizda maktabda bahoni to'g'rilab kelish problem emas. Lekin bu yoqda yana bitta narsa bor. Masalan, siz applicationingizni topshirayotganda school counselor, school profile degan narsa ham topshiradi. School profile maktabingizni qanchalik darajadaligini bildirib beradi. Masalan, endi agarda siz Westminster litseyda yoki Interhouse'da yoki masalan yana qanaqadir yaxshi maktablarda, hozir bizda частныйlar ko'payib ketgan-ku, yoki bo'lmasa Toshkent International School. Ya'ni agarda yaxshi maktabda, yaxshi litseyda o'qigan bo'lsangiz, u sizga katta advantage bo'ladi. Masalan, ulardan 5 olish oddiy maktabdan 5 olishdan ko'ra endi ko'proq narsani anglatadi. Endi bizda bu narsani masalan aytaylik, несмотря на то, что Amerikadagi universitetlar O'zbekiston to'g'risida, demak O'zbekistonda mana shunaqa narsa qilish mumkinligi, что ballarni maktablarning farqi borligi. Yo'q, lekin ular bilishmaydi bu narsani. Bilishmaydimi? They don't know. Ular bilishmaydi. That's the point. That's why GPA is very important. Bilishmasa unda-da, masalan, qanchalik ahamiyati bor yaxshi yomon maktabni nima qilganligida bo'lib qolyapti-da, savol tug'ilyapti-da. Aha. Endi masalan, конечно же, bittasi aytaylik yaxshi maktabdan, to есть yaxshi maktab deganimiz masalan частный maktablardan qanaqadir keldi, ularda school profile ham bor, maktabning o'zining veb-sayti bor, boshqa narsalar bor va o'quvchi undan 5 oldi. Masalan, prям school counselorning o'zi maqtab turibdi o'sha studentni. Bu yoqda masalan oddiy maktabning studentini olaylik, oddiy maktabnikidan. Masalan, maktablarda school counselor degan odamning o'zi yo'q.
o'quvchilar nima qilishadi? O'zlariga akkaunt ochishadi school counselor nomidan, keyin o'zlarinikini dokumentlarini topshiradi. Unda veb-sayt даже yo'q. Unda masalan school profile degan narsa вообще yo'q. Endi o'zingiz compare qilib ko'ring-da. Конечно же, endi mana buniki bo'lgani ishonchliroq chiqadi. Bu yerda 4 olgani bilan bu yerda 5 olgani, lekin baribir GPA import. Shunda qarang. Esi Государственный universitet maktabdan 5 olib turibdi. Import siz aytganingizdek yaxshi maktabdan 4 olib turibdi. Which one is more likely to get a scholarship? The one with the perfect GPA. The reason why is because it shows that in the past 4 years, from 8th grade to 11th grade, he was able to actually maintain a perfect score. That's why it's so important for universities for you to have a perfect GPA. That's what I was getting to before. For the SAT, some students could prepare for 2 months, 3 months and get a good score. But when it comes to GPA, it shows that the student has been dedicated for a very long time. And that's why it plays a very big role. Obviously, like if someone has a 4, they shouldn't give up. They could still get accepted even if the person with a 5 won't get accepted. Let me explain why. Because of the situation where they don't know how difficult it is to get the GPA in Uzbekistan. They don't know much about Uzbekistan. They don't know much about Germany. Our education system could be harder or easier. That's where the SAT comes in. So let's say a student has a 4.5 GPA, but they have 1,450 from the SAT. If a student has 5 GPA, but they only have 1,200 on the SAT, you can clearly see who's a better student with the SAT. Because the universities, even if they don't understand how difficult your education system is, they understand exactly what 1,450 means. And so they would be able to compare from that aspect. Hozir mana bu fake bo'yicha gaplashdik-ku. Hozir men bitta narsa esimga keldi. Animeda ACT'dan juda ham ko'p bo'lgan narsa bu materiallar tarqalish. Kстати, да, очень shu anaqasini ham gapirib beringlar iltimos. Bitta narsa aytaman. Kстати, ko'p odamlarni postini men repost qilmayman-da, o'zim masalan Instagramlarimni, o'zim ham nimalarimni, shaxsiylarimda-da, lekin bitta sizni postingizni men kстати nima qilganman, repost qilganman. Даже o'zingizga ham yozib yubordim. Screenshot qilib qo'yishga majbur bo'ldim, chunki nima qila olmadim debdi. Directly qo'ya olmadim storiesga-da. O'shani bittasi edi. Как раз dekabrda imtihonlardan oldin, adashmasam 3-dekabrdan oldin qo'ygan edik. Bolalar tarqab qolgan savollarga ishongan holda imtihonga kirmanglar, biliminglarni oshirib kiringlar ma'noda gap bo'ladi. Shunaqa bo'lgan edi. No, endi test markazi sifatida masalan meni eng katta muammolarimdan bittasi, mana Sherzod bu masalan ko'taryapti. IELTS'da ham, SAT'da ham eng katta muammolardan bittasi savollarni tarqatishdan oldin olish, konfidensial masalalar. Bilishim bo'yicha endi yomonlashga ketmayman, lekin SAT bo'yicha agar IELTS bilan solishtirsa, menimcha SAT'da ahvol ahvol yomonroq, chatoqroq bizga nisbatan. Chunki birinchi navbatda test materiallari endi hozirgisini aytmaymiz, chunki martda hammasi boshqacha bo'ldi. То есть oldingilarda shundoq sizga tipa posilka qilib yuborilar test materiallarini. Uni masalan qayerdan bilasiz, kimdir bundoq sekin anu yirtib uni ochib qanaqadir rasmga olib, ko'pincha bu narsa o'zi hindlardan chiqadi, deymi? То есть это не расизм, конечно. Bu знаешь, не факт, что это O'zbekistonga tegishli muammosi. Bu O'zbekistonning muammosi emas. Bu O'zbekistonning muammosi faqat O'zbekistonning muammosi. Masalan, qarang, SAT'ni o'zi, College Board'ni o'zi ikkita test chiqaradi. Bittasi US'ni o'zi uchun, a bittasi international studentlar uchun. Va agar international student bo'lsa, bizda time zone har xilda. Bizdan masalan nechadir oldingi anaqalar bor. Endi bilmayman bu Hindistonga tegishlimi boshqami, lekin men bitta kanalda ko'rsatishgan boshqa qilishgan, asosan shulaydi-da. Aytmoqchi bo'lgan narsam prosta o'sha time zone orqali endi bu O'zbekistondan prям chiqadi demayman. O'zbekistondan bunaqa bo'ladimi yo'qmi? O'zimizda ikkita test center bor edi. 3ta bo'ldi menimcha hozir. Ya hozir ko'p. Hozir ko'p. Chunki har bitta prezident maktablari ochib yubordi-da. Endi prezident maktablarini bittada qabul qilaylik. Agar unaqa deganimiz, конечно, soni ko'payib ketadi, lekin ularni o'zi bittada qabul qilamiz. Hozir ular ham ochdi, lekin hozir уже endi menimcha u narsani tarqatib bo'lmaydi. Chunki test hozir polni digital bo'ldi, hammasi уже kompyuterda bo'ladi, test materiallarini imtihondan oldin chiqarishmaydi ular. Endi shunda ham даже masalan ko'rdim, yaqinda martda SAT topshirayotganda qiziqib ko'rdim-da, bitta SAT leaks deb yozgan paytda kanalda chiqib keladi o'zi. Keyin qaradim, rostdan chiqibdimi-kan anaqa leak boshqami? Bir kun testdan keyin qaradim. Keyin qarasam realni yuboribdi-da, mana o'zida fotootchot, boshqa narsa deb turib. Keyin studentlarga ko'rsatib ko'rdim, rostdan shu test tushdimi, boshqami? Yo'q, bu test tushmadi, bu savol tushmadi, boshqa qildi deyishdi. No, endi hozirgi digital SAT bo'lgani yaxshi bo'ldi. Bu birinchi navbatda o'sha leaklarni oldini oldi. То есть
paper basedlardan o'zi shubhalansa bo'lar. Chunki u dekabrda, именно mana shu yilgi dekabrda martdan bir oy, то есть martdan bitta anaqa oldin, уже digital bo'lishidan bitta oxirgi anaqa internationallar uchun juda ko'p shu narsa tarqaldi. Chunki men o'zim SAT topshirmadim u paytda, lekin ertalab, то есть ertalab soat nechida? 5larda qaradim, 5da уже полный faylini tashlab berishdi. Dekabrga imtihon. O'shaning uchun post qo'yib yubordinglarmi yo undan keyin u postdan keyin уже keldi? Yo'q, u postdan oldin edi. Shunaqa liklarga aralashib qolmanglar, boshqa qilmanglar deb turib anaqa qildim men. То есть lekin bolalar baram kirib bemalol yechib ketyapti-da. Endi u shunaqada, masalan, spetsialniy pul to'lamagan bo'lsa ham, unaqa kanalni, o'zbek kanalini men nima qildim, men nomini bilmayman, то есть eslolmayman ham hozir, aytmasdim ham baribir. Ya, eshitishim shart emas. Da. U reально ertalab soat 5da o'sha testni tashlab yuboradi. Bu degani imtihondan 3 soat oldinda, почти что. Memorize qilsa bo'ladimi? Yo'q, memorize qilsa bo'lmaydi. Masalan, o'quvchi agar aqlli bo'lsa, просто так, bitta ikkita passajni qilib ko'rsa o'zi yoki просто passajni o'zini o'qisa, boshqa masalan testlardan, уже vaqt bu narsaga vaqt tejalgan, bu narsadan vaqt tejidi, boshqa narsalarga ko'proq vaqtdan qilgani bo'yicha ham savollari, to есть javobi shart emas unga. Ya'ni o'zi уже yaxshi ball ola oladi. To есть просто bitta ikkita passajni o'qib olsa ham. Mana shu dunda shu oxirgi test bo'lganda dekabrda bolalar bilmayman yarim soatdami yechib turib chiqib ketyapti-da. Ну да, endi oxirigacha ham o'tirmadi. Не факт, что to'g'ri yechib ketganligida-da. Не факт, что nima bo'ldi. Lekin shu navbatda bitta narsani aytardim. Masalan, haqiqatda endi bizning test markazi sifatida sovxozda masalan testlarni o'tkazish bo'lgani uchun bizda ota-onalar bilan, studentlar bilan mana shu mavzuda juda ham ko'p suhbat o'zi bo'ladi-da. Qaysi ma'noda suhbat o'zi bo'ladi? Kelishadi, sotib olsa bo'ladimi debda. O'zbekchilik qilaylik. Da. Shundoq nima bo'ladi? Даже shunaqangi случайlar bo'lgan, bir esiydigan joylarim ham bo'lgan. Bitta voqeani agar temozdan qizuvroq qilaylik. Joyini bitta voqeasini aytib beraman. Menga bitta qiz kelgan, yosh qiz, menimcha bir bo'lsa yoshlari 17 bo'lsa kerak menimcha yoshlari. Nima qilib kelganlarda, "Akmal aka sizmi?" deb kelyaptilar-da. "Ha, menman." Endi to есть directly, to есть otimni bilib, уже biladi. Da, уже nimaligini kelishyapti-da. Siz bilan suhbatlashsak bo'ladimi deyapti-da. Отдельно bitta xonozada dedi. Bo'ldi-da. Endi bunaqa holatlarda biz juda ham o'zimizni ehtiyot qilamiz. Bilmaganlar uchun aytib qo'yish kerak. Kamera bor joyda gaplashamiz-da, tinchgina-da. Chunki bunaqa holat nima bo'lishini bilmaysan. O'sha kamera bo'ladigan xonoza bor edi, bizani o'sha speaking o'tkazadigan. Mayli, yuring, endi nima masalada kelganini bila olmadim. Endi xijolat bo'lib, endi so'ragandan keyin yo'q demaysan, gaplashsak. Bundoq rasm ko'rsatyapti. Mana bu odamlar rasmlari bo'ladi deyapti. Bu odamlar rasmlari bo'ladi. Dodalari endi nimani aytmayman, formadalar. Xullas, ko'rinib turibdi, katta joyda ishlaydilar, ko'rinib turibdi nima qiladilar. Xullas, mana odamlar sizni oldingizga jo'natib yubordilar. "Aya, yo, не знаю, men tanimayman bu odamni-da." Men aytaman, "Men bu odamni tanimayman, lekin siz tanishar ekanda." Xo'p, nima xizmat ekansa, shunaqa aytishdi. Meni vaqtim yo'q edi hozir IELTSga tayyorlanishga, chunki boshqa fanlarga tayyorlanmoqdim. O'shaning uchun IELTS topshira olmayman-da. O'shaning uchun amallab beraylik, o'shaning uchun siz oldingizga jo'natib yuborishdi deb. Masalan, primoy ham keladiganlar bo'ladi. Ko'p bo'ladi unaqa narsa. Endi bitta misolidan aytyapman-da. Har xillari bor. Ani hisoblab chiqsa nima bor? Bizning o'zdan imtihon o'zlarida ham kelib, "Sen kimsan? Men shu yerda ishlayman, va seni shu yerdan ham ishdan bo'shatib yuboraman" deb grajat qilishadi-da. Shunaqalar ham bo'ladi. Просто men aytmoqchi bo'lgan narsa, har doim ota-onalar kelib mana shu mavzu ko'tarilganda, endi sizlarga ham keladimi, shunaqa bo'ladimi? Shunaqa vaziyatlar ota-onalarmi yoki bolalarni o'zi kelib sotib olsam bo'ladimi, bu narsa qilsam bo'ladimi? Very often. Har doim Yeah, bo'ladimi? I have a lot of students, sometimes even parents. Men har doim savol beradigan narsam, birinchi aytadigan narsam, "Xo'p, mayli, testdan amallab sotib olibsan" deyman. "Men balli to'g'irlabsan" deyman. "Xo'p, o'sha Amerikaga borgandan keyin nima qiladi?" deyman-da. Bu testni o'zi mazmun mohiyati bolalarning qobiliyatini ko'rsatish-ku, nimaga qo'ldan keladi, bilimi bormi, yo'qmi, o'qish olib keta oladimi, olib keta olmaydigan narsani ko'rsatib beradi. Nima qilasizlar deyman, o'zingizlarni xohlamagan, bolalar o'qish xohlamayotgan bo'lsa, yaxshi joyga tiqib qo'yib, undan ham battar qiynash. O'zbekistonda situatsiya boshqacha-da. O'zbekistonda qanaqa? Kirib oldingmi bo'ldi. Kirib olgandan keyin Мне кажется, они в chet elga topshirmaydi. Yo'q, masalan, SAT topshiradigan odam chet elda bo'ladi-yu, to'g'ri? Chet elda. SAT O'zbekistonga kerakmi o'zi? SAT O'zbekistonga kerak emas. Chunki masalan, men oldimga ham kelishadi, men Westga topshirmoqchiman yo boshqalarga topshirmoqchiman. SAT topshiraymi, SATga tayyorlanaymi deydi-da, tipa. O'zingizni qiynamay lutchi deyman. Lutchi IELTS'ni topshiring, matematikani yaxshi o'qib entrance examga tayyorlaning, и всё. Уже grantga ham kirib keta olasiz-da, даже. Masalan, sal-pal o'qisangiz. Atak men bu SAT'ni readinglari bilan, boshqalari bilan qiynalib, soch oqargandan ko'ra yaxshiroq deb bu narsa bo'ldi. Prosta men har doim hayron bo'ladigan narsa, nima qilasizlar bolalarni qiynab degan savol tug'ilardi. Endi ikkinchi tarafi bor. Endi bu ko'pincha suhbatimizdan oxirida bo'ladigan narsa bo'lardi. So'raydi, nima qilasizlar birovni o'rnini egallab. Haqiqatda bilimi bor, o'qishi intilayotgan, o'qiyman, bu narsaga erishaman deyotgan odamni joyini egallab.
deb nima qiladi, shu paytgacha nima qilmagan ekansiz degan savol beramiz, ko'pincha tema yopiladi ko'pgina holatlarda shu narsada. Mana shu ahamiyati bormi? Masalan, bolalaringiz kelgan paytida o'qituvchi sifatida tarbiyachilik bilan shug'ullanasizlarmi? Yo faqat bilim berish bilan shug'ullanasizlar? Aynan nima bo'yicha? Mana shu bolalarni to'g'ri bilim olish kerakligi, nima to'g'ri, nima noto'g'riligi, imtihonga qanaqa yondashish kerakligidan tashqari umuman tarbiyaviy ishlar bilan shug'ullanasizlarmi, yo'qmi? Bo'ladimi o'sha holat, yo'qmi? Endi menga asosiy o'sha narsa, o'sha lik mavzusi bo'yicha oldindan ham prям kurashib kelganman, boshqa qilganman, chunki o'sha bo'yicha masalan bitta bola yurardi bizada supportida, u o'quvchilar bilan prям anaqa bo'lganda, krug bo'lgan. Da, yaqin bo'lgan. Keyin bilsam, u tipa o'quvchilarni tipa boshlab boshqa qilayotgan ekanda, shu narsaga sekin-sekin anaqa qilib. Men shuni bilib qolganman, boshqa qilganman, u hammani oldida prям anaqa qilganmiz-da, u narsani ketkizib yuborganmiz u bolani. O'shandan keyin endi sekin-sekin anaqa bo'ldi, baribir oladigani oladi u narsani. To есть men endi darsni o'zi maksimalni o'zi 2 soat masalan bo'ladigan bo'lsa, maksimalni to есть o'quvchilarni ham vaqtini sarflamaslikka harakat qilaman-da. Masalan, qanaqadir joke bo'lib qoladi yo boshqa narsa, mavzudan, так сейчас. Как? Bunaqam? Просто, да? Da berilib ketdim. Masalan, o'quvchilarni maksimalni 2 soatni 2 soat полный darsga qilishga harakat qilaman. Endi men qanaqadir hayot lessonlarini o'tgani endi juda katta emasman deb o'ylayman. Ularni qanaqadir tarbiya berganda, lekin eng asosiy o'sha darsdan tashqari bo'ladigan holat bu lik mavzusi edi. Va xudoga shukr, hozir уже digital bo'lgani uchun bu narsa yo'q. Siz nima qilasiz studentlar bilan, ota-onalar bilan? So I always give them this one example of a student that we had back in generation 2. I'm not going to be saying his name here, but that student did end up using leaks. He got 1,570 on the SAT, which is higher than literally every other student that we've had. 1570, 1600 maksimalni bo'lsa, 1500 вообще olsa bo'ladi. 1570. Nima? 1570 olganmisiz? 1580. 80. 1600dan. Bilmayman, kechirasizlar. Hamma o'z xato, kechirasizlar. Yeah. Back then, that was like the highest score that any of our students have ever received. Recently, one of our students got 1,580 as well, but that's a topic for a different time. He had 1,570 on the SAT. He applied to all of like the Ivy League universities and stuff. He failed from every single one. And there's one good reason why. He's not a student with 1,570. Even though he has that score, the admissions officers can clearly see from the other parts of his application, the way he wrote his essays, the recommendation letters that he got from his teachers, the fact that he doesn't really have good extracurricular activities. It's quite obvious when a student has that score actually and when they don't. And so one thing that I tell my students always, there's no point in taking leaks, because if you do end up taking a leak and let's say you do get a high SAT score, you're probably not going to get accepted. That student had a very, very good SAT score. And if he couldn't get accepted with that high SAT score, well, then it's obvious for why you should not be using leaks. Unda o'z-o'zidan mana savol yaxshi temaga o'tib ketyapmiz deb o'ylayman. Mana shu bo'layotgan narsa qiziqtirayotgan. Xo'p, mayli GPA kerak ekan, SAT kerak ekan, IELTS kerak ekan. Yana nima motivatsion pismo men yana nima muhim, mana hozir motivatsion pismo to'g'risida eshitdik, hozir rekomendatsiyalar to'g'risida. Yana nima muhim, чтобы studentni case, ya'ni fayli solid, yaxshi bo'lishi uchun, scholarship yutishga nima yana muhim deb o'tiladi. Masalan, mana bu narsa minimum requirement deb aytaylik. To есть bular bo'lmasa topshirishda ma'no yo'q. Hech kim seni dokumentingni ham ko'rib chiqmaydi. To'g'rimi, o'ylab qaragan. Bulardan tashqari nimaga student e'tibor berish kerak? Qanaqa joyda bizlarning studentlar fail qilishadi? Ya'ni kamchiligi bor, juda ham katta kamchilik qiladigan narsasi bor. Nima deb o'ylaysizlar? То есть siz hozir essayni ham buning ichiga include qildingiz, recommendation letterni ham. Yana nimalar bor? O'zi nimalar kerak? Masalan, bu ham ushtasidan tashqari masalan. Eng katta narsa activities-da. Eng katta narsa activities. Nima degani activities? Activities masalan o'quvchini darsdan tashqari qilgan mashg'ulotlari. Просто darsdan tashqari nima qilgan o'quvchi. Endi ko'pchilik masalan endi nima uchun reject olishini aytib beraman. Ko'pchilik masalan qanaqadir activity birorta masalan ish yo'qki, o'sha bilan shug'ullanmasa kirib ketmaydi. To есть kirmaydi o'quvchi. Unaqa narsa yo'q. Lekin ko'pchilik harakat qiladi. Birinchi narsa bu fake qilishga o'sha narsani. To есть masalan yozib olsa bo'ladi-da. Masalan, men aytsam bo'ladi, men 2 yil
bu activity qilganman bunaqa narsa bo'lgan. Masalan, karate bilan shug'ullangan deyish mumkin. To'g'rimi? Karate bilan shug'ullanganman deyish mumkin masalan. Buni qo'shadi. Keyin masalan, aytaylik men rassomchilik darslariga borganman deyish mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, sizga unga qanaqadir sertifikat, boshqa narsa berilmaydi-da. Sizda unda masalan ishlar qilish mumkin, lekin ishlarni ham kimnikidir olib qilib borishingiz mumkin-da. Shunaqa fake qilishadi, lekin ular bilishmaydiki, masalan, ko'p joydan o'zini anaqa ochilib qoladi-da bu narsa. Masalan, oddiygina bitta o'sha ko'pchilik xato qiladigan joy bor. Hop, activities 10 ta activity yozdi. 10 ta shunaqangani ishlar qildi, o'zi ham bilmagan ishlarni qildi masalan. Lekin просто так aytaylik o'sha vaqtlarini agarda qo'shayotgan paytda ham masalan shunaqa narsa bor. Time like hours per week degan narsa bor. Haftada necha soatdan u narsa bilan shug'ullangansan. Просто uni qo'shib chiqayotgan paytingizdan 24 soatdan oshib ketadi kunda. Na uxlashga vaqt bor, boshqa qilishga vaqt bor. Xo'p, aldabsiz, boshqa qilibsiz deyman, sal shuni ishonarliroq qilmabsiz deyman-da, tipa. No, shu narsa eng ko'p anaqa qiladi, lekin masalan men aytmayman, aynan bu narsa bilan, bu sohaga topshirayotgan bo'lsangiz, bu narsa bilan shug'ullaning, bunda kirib ketasiz, boshqa narsa deysiz. Unaqa narsa emas. Ko'pchilik maslahat berishi mumkin, MUNlarga qatnashing, TEDlarga qatnashing, bu sizni qanchalik ham socially active'ligingizni ko'rsatib beradi deb aytishadi. Bu narsaga qatnashgan yaxshi, yana volunteering narsalar bor. Volunteeringda lekin bitta narsani bilish kerak deb o'ylayman. Volunteering bizda shunaqangi narsa bor edi. Organization bo'lgan, volontyorlarni yig'ibmiz deganda, оказывается, uni hech qanaqa yuzi yo'q boshqalarga. Просто так qanaqadir ishchi olmasdan odamlarga просто так volunteering ochamiz, sertifikatlar, blogerlar keladi, rasmga tushamiz, boshqa qilamiz deydi. Unga o'quvchilar boradi, "O, bizga zo'r ekan, mana volunteering, bizga activity'imizni tam application'imizni bitta punkti bo'ladi" deb turib. Ну, agarda volunteering qilmoqchi bo'lsangiz, lutchi o'ylayman, masalan, qanaqadir organization, o'sha qilayotgan ishingizni boshqalarga qanaqadir foydasi bo'lsin. То есть jamiyatga foyda keltiradigan qanaqadir ham activitiesda bo'lgani ma'qul. Raz buni tekinga qilyapsizmi, raz buni masalan qanaqadir sertifikat, boshqa narsa xo'p mayli olyapsizmi, unda qanaqadir use bo'lishi kerak-da. Boshqalarga valuesi bo'lsa to'g'riroq bo'ladi. Value bo'lishi kerak, 100%. One thing I've noticed about these activities is that they don't even play a big role on the application. They take a lot of time, but at the same time, it's not even one of the important components. Why it takes a long time then? Well, why they put so much emphasis on that? Well, that's because students don't really understand the application process. It's been like this for many years. Students always focus on the wrong things. One thing I like to explain about volunteering and other extracurricular activities is that you should use it as ingredients. You can use it as ingredients for writing better essays because now you have more content to write about, more things that you've learned throughout the process. That's why I agree with what Marfat was saying just now. Try to participate in things that actually bring value to other people and bring value to even yourself, because then those are things that you can also write about inside your essay. But otherwise, if you're just participating in an MUN, просто так, you're just doing some kind of volunteering at some kind of festival, there's nothing you're learning from that. There's nothing that other people are benefiting from that. You can't use it as any kind of ingredient. It's just going to be part of your application. The universities are not going to really care about it. That's all. Хорошо. Что нужно делать? So as I mentioned before, GPA is a very big thing. SAT also equally as important. After that, you can start considering essays. Because if you're planning to apply to top universities, then it's not just enough to have a perfect GPA and a very high SAT score. Because everybody has that. Butun dunyoda odam topshirgandan keyin bunaqa odamlar ham ko'p bo'ladi. Exactly. Some life hacks in order on to essays. differentiate yourself, you would need to also then have really good essays. After that, I would say recommendation letters play a good role because recommendation letters aren't made by you. They're made from somebody else's perspective of you. So if you have really good teacher recommendations, it truly shows that you are it truly shows the skills that you're mentioning in your essay, then it does play a role as well. Okay, recommendation from whom is more important? Does it make any sense? I mean, does it make any difference? Well, there are two different types of recommendation letters. There's one that you get from your teachers. Those are required. And they show mainly how well you did at school. How many recommendations you needed for teachers? One or two? Two is usually the requirement. Sometimes they also give you an optional third one as well. But then there's another recommendation letter. It's called the optional recommendation. It's that you get from literally anybody else. Maybe like your basketball coach, maybe from a person that you know in town, maybe from like the boss of the internship that you covered. It's just mainly from anybody else. If we're talking about the optional recommendation letters, yes, I would say that it plays a role how important that person is. But it's not just important who you get it from, but also your connection to that person. So I tell them two things that matter: connection and also status. If that person has a really high status in society and that they're a notable person, that's great. But you also need to make sure you're related to that person for a sensible reason.
For example, let's say you get one from the head of MBU, National Bank of Uzbekistan. That's cool. But how are you related to that person? That also matters. Maybe you did an internship at MBU. Do you have to give an explanation on that? Well, no. Inside the recommendation letter, the person who's writing it will Should already mention, yeah? will already mention how Lekin you're related. O'zbekistonda menimcha rekomendatsion pismo yozilmaydi. Qilinadi. O'zi anaqa qilinadi, tipa, men vaqtim yo'q, men inglizini ham bilmayman, men yozib bergin, men просто pechat bilan qo'l qo'yib beraman, o'shani tushasan deydi. Da, shunaqa. Bo'ladimi shunaqa? Da. Studentlarga yozib berasizlarmi o'zinglar, kстати? Man yozib ko'rmaganman. Sizdachi? I don't write, no. What I tell students is that if the person that you're getting your recommendation letter from does not want to write it themselves, what you could end up doing is potentially maybe getting somebody else to write it, make sure that it's correct, but then also show that copy to the person who's about to put their signature, the person who's writing the recommendation. If that person agrees with everything that's already there, then yes, then they could put a putbis and sign it. The main problem that we have with recommenders is that they're not willing to put the time into writing it themselves. So if somebody else can write it for them, then they're completely okay with putting the signature. I see. Endi tak, mana hozir aytamiz, rekomendatsion pismoga keldik, что bildik, что statusi yuqoriroq bo'lgan, mashhurroq odam bo'lsa, uni ahamiyati ko'proq deb bilaman. Lekin bitta shunaqa narsa bor. Men o'zim tam ITda tam o'qib yurgan paytimda, unaqa ITdan kursga o'qiyotganimda, men Napada o'qiganman-da, IT bo'yicha. Napada Bobur Akilxonovnikida o'qiganman, akademiyasida. O'sha paytda bitta anaqa bor edi, u ham topshirayotgan edi, aytgan menga. Men Bobur Akilxonov anaqa Amerikadan kelar ekan O'zbekistonga, nima qilamiz, shu anaqa yozdira olamizmi, boshqa qilamizmi degan. Bobur Akilxonov birinchidan o'qiyotgan odamlarning kimligini, sizni kimligingizni masalan bilmaydi hamda, просто akademiyada o'qiyapsiz. Siz masalan ustozingiz hop aytishi mumkin qanaqadir, uni vaqti ham bu yo'q, boshqa sizni vaqti tanimaydi-da. Bu narsa, baribir u reject olgan. Qanaqadir qilib endi qilishga harakat qilgan, u baribir reject olgan. Shuning uchun ham o'sha lучше connectionni gapirdilar, status bo'lgani bilan connection ham bo'lish kerak qanaqadir. Masalan, siz просто tak Bobur Akilxonovni bilasiz, просто admire qilasiz, yozib bering menga deya olmaysiz. Da shunaqa narsa. Yaxshi. Studentlarning background ahamiyati bormi, yo'qmi? Qanaqa oiladan kelayotgani, ota-onasi nima bilan shug'ullanishi, shunaqa qaysi regiondan kelayotganligi, qaysi davlatdan kelayotganligi, to есть masalan aytaylik o'zini aytmoqchi bo'lgan jamiyatdagi o'rni sifatida oladigan bo'lsak, shuni ahamiyati bormi, yo'qmi application formulada? Если, например, покажет то, что, например, он из бедной семьи, или он из знаменитой семьи, грубо говоря, из семьи математиков, грубо говоря. Qanaqa mashaqa narsa aspektlari ham ahamiyati bormi, yo'qmi? That's a complicated question. I would not say that it matters what kind of family that he comes from. Let's say, especially if they're a very poor family, because we've had students who were accepted to really good universities. Even one student from an Ivy League university, he came from Pakistan. And so if he is coming from a place in Uzbekistan that's considered to be extremely poor, it did not play a role in his application. But I would say that if they are coming from an academic family, then that could play a role. It could boost their application. Inside the application form, the universities will ask you, like, is there anyone from your family who has studied here before? And there you can also clarify who that person is and which year they graduated, including how they're related to you. So if they see that your father also studied at Yale and that your grandfather also studied at Yale, then your chance of getting accepted to Yale does increase. Siz akangiz qayerda o'qirdi, Abdulaziz? Yale and US. Yale'ga topshirmadingiz o'zi? The Yale itself? Well, my main goal was not... Yo'q, shu Amerikaga topshirmadingiz. Hamma Amerika deydi. Давайте, Marifat Jamal aytdilar, men MIT deyapti. Здесь уже вопросов нет. Понятно, MIT это MIT. А вот почему Qatar, да? There's multiple reasons. The first reason is because I've already lived in the United States and I don't exactly have that same American dream that most students have. I lived there for 9 years and it's just any other place. One of the reasons for why I want to go to university is to travel to a new place. And I feel that going to Qatar will be a unique experience. A second reason is because Qatar is significantly easier than American universities. I'll be completely honest with that. Remember, the application process is a competition. So if there's less people who are competing, it's going to be easier. You have more chances of getting the scholarships, right? Exactly. So to me, it was just a no-brainer. It was obvious. I already don't want to go to the United States. There's already good universities that are opening in Qatar, which have literally unlimited funding because of the Qatari government.
I'd much rather want to study there. My brother has made a very good comparison between Yale and US. Yale has been around for around 500 years, and that makes them very experienced. But their campus is so large, and there's parts of the campus that are not maintained very well. When he went into one of the libraries, there were rats running around the library. Really? Can you imagine that at Yale? Oh. Exactly. It's absurd. But he studied at Yale and US. This is one of their smaller colleges located in Singapore. It's a partnership between Yale and the National University of Singapore. Everywhere there is clean. It opened in the past 10 years. It has a lot of funding from the Singaporean government. It's an amazing place to study. Хорошо, следующий вопрос. Как выбирать университет? Well, it depends on a person's own priorities. For example, my own priority was to go to a new place, make sure that I study something like media, so that it's not going to be too difficult. Honestly, I did not want to get into a place where it was going to be difficult to study. Like, yeah, I enjoy architecture, but do I want to do architecture in the future? Probably not. Do I want to study engineering? Probably not. For me, a more comfortable thing was studying media. And I know that media is not as rigorous as other programs. And so that's what I wanted to do. And then you also need to consider other aspects as well. Like, where exactly do you want to live? For example, a lot of students have the whole American dream concept. I understand why they're applying to the United States. For them, it's a good option. So what a student really does need to do is think about the priorities that they have. Like, do they care about education? Do they care about where they're living? And what are they willing to sacrifice? Are they willing to sacrifice certain things, or are they not willing to sacrifice those things? And once they create that list, then they can decide which type of university they're applying for and in which country. So there's not really like a right answer. It just depends. Where do you want to go? Manga endi personally eng asosiy narsa bu major edi. То есть agar majorimni qayerda yaxshi o'qitsa, o'sha yerga men ketardim, prям yugurardim o'sha yerga, deymi? Endi bizada asosan endi mana o'zimning sohada AI bo'lgan, lekin keyinchalik AI ni ham o'zgartirdim. То есть yana ham deeproq narsaga borishga harakat qildim. То есть yaxshiroq o'tiladigan. Уже qaradim. Manda universitetlar bor edi. Amerikada o'sha endi MIT boshqa, u o'zi bilinadi, logical. Undan tashqari yana qayerda bor edi? Xitoyda bor edi. Endi Xitoyga borgani uydagilar ham ruxsat bermaydi. Masalan, Sherzod ham maslahat bermaydi. Sherzod ham bor kelgan. К сожалению. Masalan, endi eng kuchli programmalar o'sha yerda edi. Endi ikkita joyda, masalan, universitetlarni ko'rdim. Men o'zimning programmam, men o'zimning majorim bo'yicha o'shalar eng zo'r universitetlar bor edi. Masalan, menda eng katta priority shu edi. Endi qayerda yashayman, boshqa narsa. Chunki o'zimga mana qilganman, 4 yilda o'lib qolmayman, masalan. Eng asosiy narsa o'sha yerdagi educationni olish, o'sha yerdagi narsa. Meni priorityim shu edi. Kimgadir rostlanamda ko'pincha masalan universitetga kirayotgan ota-onalar bilan gaplashaman, boshqa qilaman. Aytadi-da, 11-sinf qiynab turib, bu dekabrgacha masalan topshirtirib oladi SAT-ni boshqasini. SAT-si pas bo'lsa ham mayli, mash ketib olsin bo'ldi deydi. 1 yil gap year olishga qo'rqadi, boshqa qiladi. U gap year masalasini уже ko'tarib bo'ldik, lekin eng asosiy narsa o'sha Amerikaga ketib olish. Хотя bu o'sha vagonga chiqib olish, to'bi qayergadir olib ketadi o'sha. Masalan, u yoqda farqi yo'q, barista bo'lib ishlaydimi, boshqa bo'ladimi, to есть qanaqa universitet yoqda, umuman farqi yo'q. Amerikaga borsa, o'sha yerda qanaqadir odamlarni ko'ziga ko'rinib, ishga kirib, xullas nimadir o'sha yerda qolib ketsa bo'ldi. Ko'pchilikning maqsadi shu. Endi ras shu masala tema ko'tarilayotgan bo'lsa, bizda masalan to'g'ri tan olish kerak, ota-onalarni nima deydi, ta'siri bolalarga juda ham katta-da. Boshqacha qilib aytganda, ko'pgina holatlarda shunaqa holatlarni sezamanki, ota-onalar farzandlari o'rniga qaror qabul qilishadi. Qayerga borishi, qayerda o'qishi, nimalarni ham qayerda o'zi farzandi nima xohlayotganini даже so'rashmaydi ham bir xillarda. O'shaning uchun ko'pincha ota-onalar kelib, yaqinlari o'zi kelganda, maslahat so'rab boshlansa qilganda, birinchi beradigan savol o'zi har doim aytaman-da, o'g'lingizni yoki qizingizni olib keling deyman ko'pincha. O'zi bilan suhbatlashaylik deyman. Balkim sizga ayta olmayotgan narsasini balki menga aytib qolar deyman-da. Shunaqa bo'lib chiqadiki, ko'pincha ota-onalar kelib o'sha farzandi gapirishni boshlayotganda bor, hayron qolib, "Asam shunaqa deb o'ylayaptimi?" deydi. "Asam mana bilar ekansan" bo'lib qoladi-da. Shuning fursatdan foydalanib shu narsani aytmoqchimanki, ota-onalar, agar farzandinglarni chet elga jo'natish to'g'risida o'ylayotgan bo'lsanglar, ularni chet elda o'qishni xohlayotgan bo'lsanglar, ularga hozir qo'ldan kelgancha mustaqil fikrlash, mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatish kerak. O'zligiga bu qobiliyatni berish kerak. Agar shu narsa o'zligini qarori bo'lmasa, bu narsani majburlayotgan bo'lsanglar yoki bilmayman, menga farqi yo'q deydigan bo'lsa, o'ylab ko'ringlar chet elga jo'natish bo'yicha. Chunki chet elga borib yashash oson narsa emas. Bizning fikrimiz ham, bizning xayolimiz har doim chet el bo'yicha, hozirgi American Dream deymiz-ku. Masalan, Angliyaga, Avstraliyaga, butun mana shu chet elliklarga borib xayolimiz bu davlatlar bo'yicha juda ham boshqacha-da. O'ylab qo'ying. Masalan, men o'zim Angliyada bo'lganman-da. Men aytaman,
man o'zini stadiyalari bor deymanda. Ko'pincha chet elga boradigan odamlarning stadiyasi bor deymanda. Mana farzandingiz keldi deyman, Amerikaga boradi deyman, 2 haftalardan keyin, 3 haftalardan keyin deyman, telefon qiladi, yig'laydi. Yo, boshida mazza qiladi. Yo, men aytaman, yig'laydi deyman. Qani nimaga yig'laydi deydi. Amerikaga borib yig'laydi, men qaytib kelaman deb gapiradi deydi. Yo, unaqa demaydi. Qarang, boshida borganda birinchi, ikkinchi hafta mazza qiladi deyapman. Keyin 3-haftasidan keyin borib deydi, yig'lashga tushadi, xafa bo'lishga tushadi, depressiyaga tushib qolishi mumkin. O'sha paytda qo'llab-quvvatlab, hammasi yaxshi bo'ladi, yordam bering. Nimaga depressiyaga tushadi deydi. Bilasizmi nimaga deyman? Nima deydi? Ovqat qilish kerak deydi, kiyimini yuvish kerak deydi, zavtrakiga bozor qilish kerak deydi, ujunni o'ylash kerak deydi. Bularni hamma bizning kulliy hayotimizda oddiy bo'lib turgan narsalar uning uchun bu bitta vazifa bo'lib qoladi-da. Eng qiyin narsasi o'sha paytda u yangi universitetga kelib, umuman boshqacha nima deydi, atmosferada o'qish kerak. O'qishni ham ta'minlash kerak. Еще pul ham pul topish kerak. Еще yana telefon qilib turasizlar-da, puli nima bo'lyapti, puli tugayootgan bo'ladi, masalan, deb beradigan puli qiynaladigan paytlar bor. O'shaning uchun yig'laydigan odati bo'ladi. O'sha paytda bo'ldi bolam, rahminglar kelib qaytarib olmanglar yoki deb qolmanglar yoki unaqa qilib beraman deb aytmanglar. Prosta qo'llab-quvvatlanglar, yo'lini topsin, o'rgansin mustaqillikni degan narsani aytamiz-da, ochiqni aytganda. Tak что ota-onalar iltimos, bolalar mustaqil fikrlashni o'rganish kerak. Ayniqsa chet elga ketaman deyotganlar. O'shaning uchun o'zligiga imkoniyat beringlar, universitetlarni qidirishga, topishga. Ko'pincha biz ham masalan studentlar kelib bizdan ota-onalar maslahat so'raganda biz aytamiz ularga, farzandingiz mana bu universitetda borib bilib kelsin, mana bu universitet bo'yicha o'rganib kelsin, mana bu bo'yicha research qilib kelsin deb o'ziga majburlaymiz-da bolani. Nimaga ota-ona nimaga majburlayapsan deydi. U unga kerakmi deydi. Ko'pincha biz aytadigan narsa, nima bo'lgan taqdirda ham qayerga ketayotgani, nima farqi borligi, umuman nima uni kutayotganligini ozgina anglashni boshlaydi deymiz-da. Chunki hamma narsani siz aytib berganingiz bilan bu narsani his qilish u yoqqa borgandagi butunlay boshqa narsa deb aytamiz-da. Tak что yaxshi shu fikrlar o'zi bitta joydan chiqib o'tgan. Ota-onalarga ham juda ham katta maslahat beramiz, farzandinglar bilan ko'proq gaplashib turinglar shu mavzuda. Endi mana hozir aytamiz, mana bosqichlari bor ekan. Mana SAT to'g'risida aytamiz, masalan 9-sinfda yaxshi bo'ladi, 10-sinf normal deymiz. IELTS ham taxminan shu periodda, mana hozir ko'p o'qituvchilar bilan gaplashsak, ular ham shu periodda ingliz tiliga kattaroq e'tibor berish kerak, tayyorgarligi to'g'risida gap ketadi. Xo'p, men universitetga kirmoqchi bo'lsam, qachondan boshlab o'ylashim kerak? Qayerga ketmoqchiligimni, qaysi universitetga ketmoqchiligimni, tayyorgarligimni, umuman mana shu ves protsess, потому что tushunishimiz bo'yicha mana bir necha bosqichlari bor ekan, bir nechta komponentlari bor ekan. O'sha hammasini yig'ib turib bitta vaqtda harakat boshlanadi. Ya'ni admission ochilgan paytda. Lekin admission ochilgan paytda harakatni boshlash kerakmi yo qancha oldin harakatni boshlash kerak? Nima bu bo'yicha nima ayta olasiz? Ota-onalarga nima maslahat? Yoki studentlarga nima maslahat? Endi universitetning ham o'ziga bog'liqda shu narsa. Let's say the student wants to go to like a top 20 university or they want to study at like let's say MIT. At that point, you do need to be worrying about the application process a lot earlier, like 9th grade or maybe even 8th grade. But like, let's say the student does not really care about the prestige of the university. They just want to go abroad and they just want to have a full scholarship. You could start from 10th grade and everything will be fine. We've had many examples of students who started in 10th grade. In fact, most of our students, and they've been able to win a full scholarship at a university. Now that university might not be such prestige as let's say Harvard or Yale or Princeton, but still the student was able to win a full scholarship. They're able to cover the rest of their costs and they went spokojno, as you say in Russian. So like it depends on the priority of the applicant itself. If the applicant wants to go to a top university, start earlier. If it's not that important, then start in 10th grade. Qachon boshlagansiz protsess? Hop, bular men общий temani tushuntirib beriladi. Sizni кейsingiz bo'yicha aytadingiz. Qachon boshlab o'yladingiz? MIT ga kirmoqchilik. Men ham kech qolganman. Men gap yeardan keyin topshirganman. Gap yeardan keyin topshirganim hisobiga u taxminan qancha bo'lgan? 8-9 oycha vaqtim bo'lgan. Gap yearni hisobiga boshlaganim. Chunki men o'zi SAT ni o'zini 11-sinfni taxminan qachon dekabr oylarida bilganman. Dekabr oyida keyin bitirlab qolib 2 oydan keyingi registratsiya qilib qo'yganman. U anchagina keyin edi. То есть, men вообще kech qolganman. Meni kesim umuman yaxshi emas. Men hali kech yurman. Hali yuraman. Yo'q, kechga yurmayman. Men yaxshi ish qilmoqman hozir deyman. Gap year, does it influence the application process? In a negative way, no. No. Bir yil dam olgansan deb anaqa. Siz agarda real justify qilib bera olsangiz, nima qilganingizni gap yerda prям foydali ish qilganingizni aytib bera olsangiz, u narsa problema emas. Naborot plusga o'ynaydi, to'g'rimi? Naborot plusga o'ynaydi. O'zi masalan chet elda ham gap year olish u common narsa. Ko'pincha nima uchun gap year olishadi? Birinchi bo'lib olish mumkin. Masalan, hop 11 yillik o'qidi yoki 9 yil, I'm not sure. Nechadir yil o'qidi o'sha maktabda, o'quvchi hali ham nimani pursue qilishni bilmaydi. Masalan, kimdir engineeringga ketmoqchi, kimdir
computer science'ga ketmoqchi, kimdir вообще artga ketmoqchi, bu narsani bilmaydi. Shu narsani просто ana qilib ko'rish uchun ham har xil narsani try qilib ko'radi va shu narsani yozib berishi kerak. 250 talik essay bor bizda. Essay endi u deyilmaydi, unga juda ko'p effort kerak emas. U alohida, u supplementalga kiradi. Unga вообще shart emas, masalan, 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oylab yozish. Просто tak reasonni ko'rsatib berishingiz kerak, nima qilganingiz mana shu yilda masalan. Ko'pchilik bu common sabab birinchisi shu. То есть o'zi nima sohada ketishni bilmaydi va o'shaning uchun ham bu gap yerni oladi va ikkinchi masala izlanish qildim deb ko'rsatib beradi. Izlanish qildim deb ko'rsatib beradi. Ikkinchi masala bu manikiga ham kiradi, если что, deymi? Ishlab ko'rish, masalan, o'zini sohasida ishlab ko'rish. Masalan, men endi bir paytlar computer science ni o'ziga topshiraman, boshqa qilaman deb yuruvdim. Shundan keyin men anaqani o'rganishni boshlaganman. То есть full stack web development, Python ni o'rganishni boshlaganman. U bo'yicha men masalan ishladim, internship ko'rsata olaman-da. Internship ham ish ham ko'rsata olaman. Buni agarda ko'rsatib, bu mana masalan meni employee mana shu joyda ishlaganman, mana shu employee'ning kontaktlari menga recommendation letter yozib berdi, u problema emas. Agarda shunaqangi narsa bo'lsa va uchinchi common narsa, lekin bu narsa unaqangi chotki bo'lmasligi mumkin, lekin baribir bu ham sabab bitta. Bu o'sha IELTS, SAT imtihonlarim yaxshi bo'lmagan, shu narsani harakat qildim topshirishga deydi. Endi bu, конечно же, unaqangi chotki sabab emas-ku, lekin bor narsa. Ko'pchilik, даже bu faqatgina O'zbekistonda emas, faqatgina international studentlarda emas. Masalan, ko'pchilik bor 1100, 1200 oladigan, даже Amerikani o'zida native Americans. Ya'ni ularni o'zi ham past ball olishadi demoqchiman. O'zi o'rtacha average ball 1100. Ya'ni 1100 da o'rtacha ball. Endi bu yaxshilanishi mumkin, no, вообще bu narsa common narsa demoqchiman. То есть masalan aytaylik, bizani haligi suhbatimizni boshida aytgan narsa bor. Men 1 yildan qolib ketsa farzandim bo'ldi, tamom hayot tamom bo'ldi degan narsa xato narsa. Так что 1 yil tayyorgarlik qilsa, maktab bitirgandan keyin vaqt olsa, o'zini bilishi uchun, bilimini oshirish uchun harakat qilib qiladigan bo'lsa, naborot minusga emas, plusga o'ynaydi deb aytishimiz mumkin bo'lar ekanda. Так что e'tiborga olinglar, hurmatli studentlar, ota-onalar. Так что bu normalniy narsa dam olishga. Endi bitta savol, bu ma'rifatga alohida bitta savol bo'ladigan bo'ladi. Qiz bola sifatida ota-onangiz qanaqa qaroyapsiz hozir chet elga jo'natib yuborishga? Tayyormisiz jo'natib yuborishga? Qanaqa bo'ldi? Давайте начнем с того, как она начала проводить уроки, как она стала знаменитой, какие проблемы у нее были. Keyin u temaga kelamiz, a? Да. Сначала начнем с этого. Давайте, bo'ldi, kelishdik. Hop. Birinchi navbatda endi men o'zi katta dorga osilib olganman. Uydagilar ham bu narsani tushunadi va maksimal ruhan support qilishadi. Chunki birinchidan men MITga hozir kirishim, то есть o'zim harakat qilaman, baribir endi sababini ko'rsataman, natijasi baribir endi Allohdan. U narsa hali men точно bilmayman, bu narsa menga hali bo'ladimi yoki yo'qmi. Endi shuning uchun ham balki anaqa bo'lishgandir, lekin uydagilar hech qachon masalan yo'q ketmaysan, boshqa qilmaysan deyishmaydi, support qilishadi 100%. Chunki bizani o'zimizda shunaqa tam oldindan mustaqil bo'lganmiz. То есть mustaqillik qanaqa, hamma narsani try qilib ko'rishga ruxsat berishgan. Bu narsa bo'yicha problema yo'q bizda. То есть chet elga ketadi, chet elga ketmaydi, voy nima bo'ladi, ertaga kim keyin anaqa qiladi, bunaqa narsa yo'q bizda. Bu birinchi masala. Ikkinchisi qaysi edi? Вот, как бы учебный центр открыли, там стали популярны. Work experience. Da, o'zim boshida. Hop, mana hozir data science bilan shug'ullangan ekansiz, proyektlar qilgan ekansiz. Почему endi unda o'qituvchilik qilyapsiz? Ладно, то есть boshda ozgina aytdingiz, что это yo'qyapti, boshini saqlayapti. Но все-таки hozir учебный центр ochib, o'qituvchilik qilib, уже mana tushunishim bo'yicha bitta emas, уже bir necha o'qituvchilaringiz bor, to'g'rimi? Ikkalovilarda ham o'zingizlarning nimalari bor? 10 ga yaqin o'qituvchi bor. Masalan, 10da sizda nechta hozir? Men bilan Firdavs. Firdavs o'zi sizlarda nima qiladi? Xo'p, mana sherikchilik ishlayotgan. Support teacher boshqalar ham bor-da. Masalan, oladigan bo'lsak, вот как к этому пришли? Все-таки. O'zi birinchi bo'lib social mediada appear qilishni gapiray. Assalomu alaykum. Давайте. Qatdan shu narsa keldi aytgancha. Tak o'zi boshida bu narsani akam olib chiqqan. То есть SAT'dan yaxshi ball olgansiz, давайте shuni qilaylik. Hozir IELTS'dan lekin bo'lmaydi. IELTS'dan то есть уже odamlar bor, boshqalar bor. Siz SAT'dan olib chiqing, boshqa qiling, O'zbekistonda yo'q ham degan. SAT bo'yicha content. SAT bo'yicha o'qituvchilar boshqalar bor. Masalan, siz zamondan oldin chiqqansizda, adashmasam-da. SAT bo'yicha lekin content вот реально educational qanaqadir narsa yo'q edi. Men boshida prям yomon siqilganman, to'g'risi. Chunki endi nima desa bo'ladi? Men o'zim orzu qilayotgan narsalar, men boshqa qilayotgan narsalardan вообще bu boshqacha edi. Men oldindan xohlaganman, masalan, bitta laboratoriyada ishlab, o'zim xohlagan proyektlarni qilib o'tirishni, unaqangi tam hammani oldida chiqib, tashqariga gapirishni yoqtirmasdim oldindan. То есть o'zim anaqa bo'yicha kompyuterni oldida prям shunaqa qilib o'tirardim oldindan. Ну, endi bu narsa akam olib kirganda, men o'z boshdan yo'q deganman, boshqa qilganman, lekin uydagilardan ham endi yaxshi bo'ladi, boshqa bo'ladi, yaxshi bo'ladi deb anaqa qilishgan. Xullas, ko'ndirib oxiri videolarni olishni boshlaganmiz.
Keyin qarasam rostdan yaxshi bo'lgan. Hop, assalomu alaykum everyone o'zidan o'zi chiqqanmi? Oldindan bu narsani mo'ljallaganmisiz? Chunki men o'zi boshida faqat angliskiy kontent qilmoqchi edim. Men o'zi faqat shunaqa qilmoqchi edim, chunki angliskiy bo'yicha birinchidan o'zimga yoqardi. Вот American speechga boshqa narsaga imitate qilib, boshqa qilib o'rganganman. Chunki men chet elga vaqti chiqmaganman. То есть endi chiqdim, atak Amerikaga, boshqa joylarga vaqti bormaganman. Вот pure mashina o'zida o'zim harakat qilib chiqarganman. O'zimga yoqardi bu narsani qanaqadir inglizchada gapirish, boshqa qilish. Kelishganmiz, yo'q ko'pchilikka bu narsa tushunarli bo'lmaydi. Siz hammaga moslashtirib gapirishingiz kerak. Shuning uchun birinchi давайте angliskidan boshlang-da, keyin o'zbekchadan olib keting degan. Men endi angliskidan boshlamoqchi bo'lganman. Hello everyone boshqa narsa, lekin assalomu alaykum deyori, boshqa qiladi deganman. Keyin qarasam bitta so'z faqatgina angliskiy bo'ldi. Bo'pti, shundoq qoldiramiz deganmiz, shundan keyin chiqib ketgan. Atak qanaqadir hype qilish yo boshqa narsa bo'lish yo'q. Bunaqa narsa yo'q edi. Men siz bu videoingizni birinchi bo'lib TikTokda ko'rganman. Даже Instagramdan oldin ham men ketgan bo'lsa kerak deb bilmadim, lekin bilishim bo'yicha men birinchi TikTokda ko'rib, keyin Instagramda chiqayotgandan keyin ko'rganman-da. У меня было такое ощущение, что TikTokda просмотрlar ko'proq edi, чем Instagramga nisbatan. Hatto Instagram hozir yaxshi bo'lib ketgan. Da. Chunki TikTokka hech kim qaramaydi hozir. Shuni. Sizda media permis qanaqa bo'ldi? Ras sohingiz mana hozir mediani tanlagan ekansiz, to'g'rimi? O'qituvchilik xos. Mediada o'qimoqchisiz. Qanaqasiga bir-biriga bog'liqligi bor bu narsani? Ikkalovini olib ketish osonmi yo'qmi? Вообще umuman nima qizig'i? То есть qanaqa aspektlari bor? Well, in terms of the content that I produce on, let's say, Instagram or other platforms, I've always been producing content. In fact, I opened my Instagram account back in 2013, so it's been about 10 years already. Yeah, because it was gaining a lot of popularity back in New Jersey, where I was living at the time, and so obviously I had an Instagram account. But yeah, at first I didn't really want to push too much SAT content. The only type of content for SAT I would post was on stories. But then afterwards, I began to realize that there is a lot of confusion regarding SAT. There is a lot of confusion regarding the application process. And so that for the general public, the people who just watch me, I just wanted to post information. And to be honest, most of our posts are not really education based. Most of the posts that I make right now are regarding our students' results from SAT and from the college application process. The main reason why I post these is for inspiration to other students. I want them to see how well our community is doing and for them to see that it's actually possible to get accepted to these universities. And so from that aspect, I believe it's also just as important as giving information. Nechta ozgina statistika bera olasizmi? Nechta student sizdan chiqib ketdi? Nechta o'qidi? Nechtasi SAT topshirdi? Kimlari qancha ball oldi? As of right now, I think we've had over 1,300 students. But keep in mind, the SAT is very difficult, and a lot of those students, they just gave up. And so one thing I tell students is that like you don't have to give up. Obviously, it's going to be hard, but continue on. Still, they give up. So realistically, I think I've had around 500 students who have stayed in the course till the very end. And as of right now, we've had around 400 acceptances to universities abroad. Obviously, not all of them are full scholarships. In terms of full scholarships, we have over 70 at the moment. 70. Qaysi universitetlarga? So some of our most popular acceptances were to Cornell, which is an Ivy League university. Another was Yale. Most recently, we got two students accepted to Ivy Leagues again. One of them got accepted to Princeton, which is ranked #1 in the United States based on US News, and also to University of Pennsylvania. Apart from that, we also get acceptances to other types of universities as well. Some of our students, even though they apply to United States, they also decide to apply to other countries. For example, from Korea, we have some students accepted to KAIST and Yonsei as well, as far as I remember. We also have a student who got accepted to METU, which is Middle Eastern Technology University. It's like the MIT of Turkey. Also, we have a student accepted to Nanyang Technology University, which is also a really powerful university, ranked #2 in Asia. It's in China, right? No, it's in Singapore. Yeah. Sizda nechta student taxminan hozir mana bizda hozir sizlarda demingizda o'zingizdan aytaylik, o'zingizni statistikaga oling. O'zimni statistika endi qanaqa, masalan, mani gruppamdan meli qanaqa, chunki o'zingiz o'qitganingiz. Yo'q, o'zingiz o'qitganingiz. We are still new. Bizda hali ham yangi, chunki bizda 1 yil endi bo'ladi. Просто gruppovoy boshlaganimizga. Tak nechta student bo'lgan? Masalan, har bitta imtihonga taxminan 20-30 tacha student kiradi.
20-30tacha student kiradi bizada. Chunki masalan o'qiyotganlar gruppada o'qiyotganlar ko'p, lekin aytganlaridek give up qiladiganlar bor orasida. Menga masalan qarasam O'zbekiston ekan, meni fikrim deb turib ketadiganlari bor. Yoki bo'lmasa keyingi anaqaga topshiraman deganlari bor. No endi agarda ballani yetadigan bo'lsam, balli bizada shu o'rtacha endi 1300-1400 atrofida olishadi va eng yaqinda chiqishdi. To есть mart imtihonida bizada 3 ta 1510 chiqdi. 3 ta 1510 chiqdi. Endi universitetga topshirish bo'yicha bizada bu narsa servis bor, lekin bu servis bizada pullik emas. Ya'ni masalan o'quvchilar SATda bizada asosan fokusimiz qolganiga уже college application bo'yicha ularga просто tak guide ko'rsatiladi, yordam beriladi. Masalan, qatiga nimani qo'yish kerak. Atak masalan essay tekshirib beraman, masalan shaxsan o'zim. Olib kelishadi darsdan keyin, mana shu essay qanaqa, bu essay qanaqa. Men ularga masalan aytishim mumkin, bu yog'ini to'g'irlang, bu narsani qo'shganingiz yaxshi emas yoki essay вообще tufta chiqibdi, boshqa narsa. Lekin meni asosiy priorityim universitetga olib kirish emas, asosan SAT bizada. Da, SAT. Sizlarda ham bormi bu uslubi? Masalan, studentlarga mana hozir aytyapsiz, student o'zi mamyoq qabul qilindi deyapsiz. Yordam berasizlar полный protsess bo'yicha или как? Или bu studentlar o'zi qiladimi bu narsani? Sizlar faqat SATga vaqtida imtihon topshirib balini berasizlar, bo'ldimi? We have the college application course. This course lasts for 4 weeks and it just explains students all of the different aspects of the application process. First, we go through explaining every single component. We also teach mindset because mindset's also very important. If you're applying with like the Uzbek mentality of just using IELTS or just using SAT, you're not going to get accepted. But we also show them like certain tips and tricks on how they could save money during the application process and so on. So we do have the college application course, but keep in mind, this is also just a course. I personally don't mentor students. I don't go through their entire application myself, but students can learn from the course and apply on their own. And also, if they have any questions throughout the application process, I'm always there giving them advice. Another benefit of the college application course is that it allows students to gain a level of network because we already have a lot of students who are studying abroad right now. Let's say a student wants to apply to Princeton. Well, now he actually has an opportunity to connect directly with our student who studies there. Or let's say a student just wants to go to Korea. They just want a full scholarship in Korea. I can connect them with the student who's currently in Yonsei or the student who's in KAIST. So the college application course is not a consulting service, and I need to clarify that because a lot of students always tell me, Mr. Abdulaziz, you're not going through my entire application. Obviously, I'm not going through your application. If you want me to check your essay, I can do that. Yeah. If you are considering to apply to this university, I can tell you if it's a good idea or not. But I don't take students by the hand. Qo'lidan yetaklab bormaymiz. Qo'lidan yetaklab mana bunaqa qiyin, unaqa qiyin demaysizlar. Unaqa qilolmaysiz hamda application processda. Haliga tema o'ziga qaytamiz. Mustaqil bo'lish kerak. Ras protsessni tushunmayotgan bo'lsa, ras o'zi protsessdan o'tolmayotgan bo'lsa, bu yoqqa borgandan keyin nima qiladi degan savol tug'iladi. Нужно признать, что mana shu protsesslarni o'zi studentni ancha tayyorlab qo'yadi deymiz. Chet el o'qishlariga nima qilganda. Xo'p, bitta qiziq moment ekan. Menimcha mana shu narsani ham bitta aniqlik kiritib qo'yamiz. Bilish etish kerak bo'lgan narsa deb aytamiz. Mana biz SAT to'g'risida gapirayotganimizda har doim ko'pincha fikr o'zida, xayol o'zida, agar yolg'on bo'lmasa, hamma faqat Amerika universitetlarini tasavvur qilishadi. To есть Amerika universitetida o'qishga ketmoqchi bo'lsam, SAT topshirishim kerak ekan do'st. Lekin mana siz eshitolman, Turkiyada o'qiyotganlar, Koreyada o'qiyotgan, Singapur to'g'risida, Qatar to'g'risida gapiryapmiz. Qanaqa SAT butun dunyoda qabul qilinadimi? Siz hozir aytgan davlatlaringizda da ayniqsa qabul qilinadi. Еще Svediyani ham o'ylab ko'rsa bo'ladi. Svediyada ham SAT qabul qilishadi. Qayerda deysiz? Svediya. Shvetsiya. Sweden. Sweden. You can also send your SAT score. O'zbek tilida gapiraylik, yaxshi bo'ladi. Sizga ham praktika bo'ladi o'zbek tilida. Mayli, undan haqida harakat qilamiz. Yaponiyaga ham SAT ni anaqa yuklasa bo'ladi. For UK, Canada, Australia, those kinds of countries, you could optionally send them your SAT score. They will consider it, but it's not part of their application process. But yeah, the SAT is not just for American universities. You could use it for other countries as well. Yana bitta tema ko'tarmoqchidim. Вот. Universitetga kirib olish bu bitta narsa-da. Lekin viza olish. Shuni ham to'g'ri tutaylik. Top universitetlarga kirgan studentlar viza olish probability'si ko'proqmi yo'qmi? Yes, they have no problem getting their visas. SATga qarashadimi yo'qmi? Anaqada посольствоda. Man bu student mana shunaqa o'qigan ekan, SAT'si mana shunaqa ekan deb. I wouldn't say that they play a very big role, but I do still recommend students to bring their SAT score to the interview itself. I think one thing a lot of students need to understand is that the interview itself is not the main part of the whole visa process. In fact, the interview itself is more of like a formality, formalnost. They have it because it's part of their policy. But most of these visa, the people who
I lost my train of thought. The visa interviewers, they already make their decision. Yeah. The counselors, exactly. They already make their decision before you go there. Well, not all the time, but I don't know them personally, so I can't tell you anything about it. But from my own experience, I can tell you one thing. O'zbek tilida gapirsam mayli, ingliz tilida maqmi. Savolingizga javob beradi, chunki stajiya birorta shug'ullaning. Qaranglar, mana bunaqa narsa bo'ladi-da. Haqiqatda bizni ota-onalar kelib aytadi-da, ko'pincha men o'g'lim Amerikaga ketmoqchi, Angliyaga ketmoqchi deydi-da. Suhbat uzib bo'layotgan paytda 100% kiradimi, garantiya berasizlarmi degan gap ketyapti. Qaranglar. Top universitetga kirdim degani bu 100% viza oldim degani emas. Hech qachon 100% garantiya hech qachon yo'q. Masalan, aytaylik, arzon universitet tanladim degani demak menga viza bermas ekan degan narsa yo'q. Даже masalan Amerikani misolda aytadigan bo'lsak-da, nima ahamiyatga ega? Qanaqa qilib mana shu vizaga ham xullas masalan aytaylik universitetga qanaqa qilib harakat qilayotgan bo'lsang, кейsi yaratayotgan bo'lsang, vizaga ham shu кейsi yaratib berish kerak. Ayda bu, to есть aytaylik bu dokument orqali ko'rsatib berasan bu narsani yoki Amerikan posolstvosida ko'proq ahamiyatga ega bo'ladigan narsa qanaqa qilib bu keysini chiroyli qilib yetkazib gapirib berishing ham bor joyi bor. Chunki haligi aytgandek, topshirayotgan protsessingda nima o'qigansan, qanaqa o'qigansan, gapirayotgan gap mantiqan bir-biriga to'g'ri keladigan joy bo'lishi kerak. Endi o'z navbatida qarang, chet elda Amerikada o'qimoqchiman degan odamga savol kirayotgan odamda o'zidan o'zi bo'lishi kerak bo'lgan narsa, so'ramoqchi, ko'rmoqchi bo'lgan narsa ingliz tilini o'zi biladimi desa, естественно, shu savolga javob berish uchun TOEFL bo'lishi kerak, IELTS bo'lishi kerak yoki boshqa testi bo'lishi kerak. Endi SAT'si bo'lsa, GMAT bo'lsa, GRE bo'lsa masalan, endi SAT bu bakalavriatga bo'ladigan bo'lsa, GMAT bilan GRE endi biz bilan magistraturaga ketmoqchi bo'lganlarga temasi bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bo'lsa, bu shans ko'paytirib beradi. Bu qanchalik seryozniyligini, to есть o'qishga qanchalik berilganligini, что amerikanskiy sistemani tushunayotganligidan dalolat beradigan narsalardan bittasi bo'ladi. Ya'ni IELTS, SAT, yaxshi GPA, masalan aytaylik, yaxshi universitetga kirganlaring, puling bor yo'qligi, ota-onangni seni qo'llab-quvvatlaydimi yo'qmi, moliyaviy tarafdan oladigan narsalar, oilaviy sharoitlaring hammasini oladigan bo'lsa, aytmoqchi bo'lgan narsa bu hammasi viza olish shansini ko'paytirib beradigan omillar hisoblanadi, lekin 100% garantiya bermaydi viza olishing uchun. Так что vizaga kirganda ham masalan aytaylik, men yilga kirdimda, posolstvoga kirsa отказ olib chiqish ehtimolidan hech hol emasda. Chunki masalan aytaylik, konsul o'tirganda o'sha odam o'sha joyda решение qabul qiladi-da, berish bermasligida, отказ berishga masalan huquqi bor. Bu narsadan ko'p guvoh bo'lganmiz. Даже o'zi studentlarni tayyorlayotgan paytda ko'ramiz-ku, shansini bizani estimate qilamiz-ku, ko'rib chiqamiz, qanchalik shansi katta, qancha shansi yo'q. Shunaqa bo'lardi, sen viza ola olmaysan degan odamlar olib chiqardi-da vizada. Sen viza shansing zo'r derdi-da, 100% hech qachon so'z ishlatmaganmiz, shansing zo'r olish. Mana buni qilsang bo'lsa, o'shalar ham отказ olib chiqqan payti bo'lganda, bir xillarda viza masalasi ozgina unlogic narsa-da, logikasini tushunish sal qiyinroq deb bilaman. Lekin nima qilish mumkin? Logika deyotgan qaysi ma'noda aytamanki, to есть 100% garantiya foizlarni ishlatish noto'g'ri bo'ladi. U yerda lучше shansini ko'paytiradigan narsalarni qilish kerak. Естественно, hozir aytib o'tgan narsalarning o'zini rolini ahamiyatiga ega deb bilaman. Shu-ki masalan vizaga kirib chiqqan odamlardan menimcha siz yaxshiroq bilasiz kerak. Siz aytgan hozir hamma gapingizga qo'shilaman. One other thing that also improves your chance of getting a visa is a full scholarship. Chunki siz ham hozir aytayotdingiz-ku, ular ham o'ylashadi, bu bola hozir Amerikaga boradi, puli yetmay qolsa nima qiladi? O'sha keyin o'qishini tashlab anaqa qanaqadir ishga kirib ketadi. Unaqa katta anaqa muammo viza officerlar uchun. Shuning uchun to'liq grantingiz bo'lsa, o'sha shansingiz ham juda katta ko'payadi. Yaxshi, так что вот такие дела. Hop, menimcha suhbat o'zi oxiriga yetib qoldi. Yana bu narsalar bormi so'raydigan? Bitta какие-то лайфхаки, я не знаю, bitta секретный соус, как получить высокий SAT. Борм какие-то секретные ходы, я не знаю, какие-то. Well, mainly what I recommend to students is just learning the right strategies, especially when it comes to the writing section of the SAT. As long as you learn the right strategies, it's hard to make a mistake. And I think the best secret sauce that you could give to anybody is just study. It's really that simple. A lot of people like to complicate the SAT and make it seem like it's something that you need to do everything in a certain way. But no, during your process of preparing for the SAT, just practice. Because the more familiar you are with the question types, there's a limited amount of question types. And as long as you're familiar with all of them, you can almost guess what the correct answer is going to be. So just like with every other standardized test, just practice as much as you can. Consistency matters a lot, and make sure that you're also going in the right direction. Ma'rifat? O'zi asosiy narsani aytdilar, chunki masalan bitta sekret yo'qda u narsaga polni anaqa olish uchun. Ko'pchilikda masalan shunaqangi problema bor. Masalan, bali yaxshi chiqyapti-da, ingliz tili darajasi zo'r, matematika darajasi zo'r.
o'qiydi, masalan, 1 oy o'qiydi, 2 oy o'qiydi. Yaxshi masalan ishlayapsizmi, uni ozginada aytganlaridek consistencyni saqlab qolish kerak. Masalan, siz protsess yaxshi ketyaptimi, yaxshi strategiya ketyapsizmi, ozgina you have to give it a time. Ozgina berishingiz kerak vaqt unga, чтобы yaxshi ball olishingiz uchun. Masalan, endi bu narsa to'g'ri bo'ladi ba'zilarda, lekin 1500 ni masalan bittada olish sal qiyinroq bo'lishi mumkin ko'pchilik uchun. Chunki nimani kutishadi ular? Masalan, keladi, men 2 oy o'qiyman, 2 oydan keyin 1500 plyus olaman. No, it's like less probable. Impossible demayman, qilganlar bor chunki. Masalan, 1510 olganlar ham bizning kursimizda o'zi short bo'lgan. 2,5 oy emas, 3 oyda olishgan. 1510. No, endi agar ularni o'zini case'larida ko'radigan bo'lsak, ingliz tili darajasi yaxshi bo'lib kelgan. Masalan, bittasida 7 edi, bittasida taji 8 amidi agar borda adashmasam, bittasida 8 bordi, bittasida 7,5. Bu 3 ta level bo'lgan. 7, 7,5, 8. Agarda matematika darajasini oladigan bo'lsak, ikkitasi matematikasi sal slabroq edi. Matematikasi sal slabroq edi. 3 oyning ichida SAT ni matematikasini o'rganishgan и 770 dan boshlab turib olishgan. O'sha 1510 lar 770 olgan bittasi, ikkitasi 790 oldi. Da. Kстати, hali so'rayman, xayolimdan chiqib ketibdi-da. SAT da masalan 1600 ball bu общий ball. No 800 balldan bu ingliz tili qismiga beradigani, 800 balldan matematikaga beradi, to'g'rimi? Bularni ikkalovini proporsiyasini ahamiyati bormi? Masalan, aytaylik, qaysi ma'noda aytaman, ingliz tili matematikasi yuqoriroq bo'lsa, yaxshiroq, ingliz tili yaxshiroq bo'ladigan ahamiyati yo'q bu narsani. Prosta benchmark degan narsa bor, benchmarkdan o'tish kerak. Masalan, bu narsa necha edi? 1530 qaysingadir edi, yana 490 bilan 530 da adashmasam benchmark degan narsa bor. Agar mashindan уже o'tmasa, то есть limiti bor o'zini, undan past olsangiz уже скорость useless da, прям. Masalan, o'zi hech narsa qilib chiqmasangiz ham, вообще tushunmadim. Masalan, hech narsa qilib chiqmasangiz ham, то есть 400 ball beradi-da, 200 unga, 200 bunga. 400 ball beradi. Prosta blank qoldirishingiz ham. Prosta kirib chiqqaningiz uchun 400 maksimum 1. Kelganingizni hurmatini qilib. Da, kelganingizni hurmatini qilib. Lekin benchmark degan narsa bor, limit bor, mashindan o'tish kerak ballingiz. Olgan ballingiz. 530 bittasiga edi, ikkinchisi точно esimda 490 qaysingadir. Skorni o'zida bor. Ko'p anaqa pastdan chiqarishadi, lekin hech kim o'qimaydi o'sha joyni. Benchmark bor, 530 qaysinisigadir. Adashmasam matematika bo'lsa kerak. 530 dan yuqori olish kerak. Bo'lmasa anu skoringiz qanaqadir kuchga ega emas-da, u baribir hech kim ko'rmaydi u narsani. Endi masalan aytaylik, o'zi mantiqan hisoblaganda o'zi 1500 oladi degani bu ingliz tilidan ham matematikasidan ham уже bu 700 dan yuqori oladi degan почти bo'ladi, deb o'ylab qaragan. Prosta pastroq ball oladiganlar bo'ladi-ku, mana hozir aytdingiz, eng minimum adashmasam minimum dedingiz, 1100 dedingiz, to'g'rimi? Average bu, o'rtacha. Average, masalan. Lekin universitetlar necha ballni consider qilishni boshlaydi, necha balllarni ko'rib chiqishni boshlaydi. If we're talking about international students, I would highly recommend all international students to have 1,350 as their personal benchmark. Because once you have more than 1,350, it starts improving your application. If you have less than that, it starts negatively impacting your application. 1350 demak minimumni qabul qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Endi u bilan ham pastrog'i bilan ham topshirsa bo'ladi universitetda. Universitetlarda o'zi masalan requirement degan narsa anaqa emas-da, masalan 1000 olishing kerak, 1500 olishing kerak, undan keyin qabul qilmaymiz degan narsa yo'q. Ular prosta tak har doim chiqarishadi, masalan statistikasiga qo'shib o'quvchilarni median SAT score'ni. Masalan, bizning o'quvchilarda qabul qilinganlar mashinchadan mashincha SAT'ga ega bo'ldi. Tipa agar shunga tushsang, sen ham kirib qolishing mumkin degan ideyani berish uchun. O'tgan yil O'zbekistonda davlat test markazini topshirishganimizda 56 ball deb chiqarib berishdi-yu, sredniy ball. Shunga o'xshagan ma'lumot chiqsa kerakdir-da. Haqiqatan shunaqa? O'tgan yil juda ham past bo'ldi. O'zbekiston menimcha bunaqa past DTM bo'yicha bunaqa past bo'lmagan. 180 dan 56 ball. Короче, средний minimumi 56 ball mana shunaqa bo'lib qoldi. Juda ham pastga tushib ketdi. Nima bildiradi? Odamlarning saviyasi tushib ketganini bildiradi. O'sha o'tgan yil o'zi debat bo'ldi-da. Bu narsa katta debat bo'lgan sababi nima bo'ldi? Bu studentlarning bilimi tushib ketib qoldimi yo testlarni qiyin qilib yuborishdimi degan savol tug'ildi-da o'zi. Yoki masalan protsess ham ozgina o'zgardi-da, shuni hisobiga bo'ldimi deyishdi. Hali ham debat ketyapti-ku, lekin hali aytgandek o'rtacha ball o'zi O'zbekistonda yaxshi chiqmadi o'tgan yilda, umumiy olganda. Rahmat kattakon kelganinglarga. Juda ham qiziq suhbat. Hatto aytaman, har doim bo'ladi. Suhbatning temasi gapirgan sari qaynab chiqadigan joylari bo'ladi-da. Suhbat o'zini oxirida bitta narsa aytmoqchi edim. Endi nima qilishga, personalni ma'rifatga bag'ishlangan deb aytsa ham bo'ladi. Nima qilishga? Bitta holatda aytaman, masalan aytaylik, mana ta'lim sohasida yurimiz, ko'p suhbat o'tkazayotganlar o'zini, mana shu podkastda chiqayotgan suhbatlar o'zini asosiy maqsadlaridan nima? Odamlarga hozirgi ta'lim sohasida, ya'ni mana sen частный aytaylik, o'zbek tilida nima bo'ladi? Частный, xususiy
xususiy sektorda hozir qanaqa o'zgarishlar bo'layotganligi, что eng to'g'risi suhbat olib borish, nima o'zgarishlar bo'lyapti, nima qilsa bo'ladi, nima qilyapti-ku, nima qilish kerak, nimaga intilish kerak degan savollarga javobga topishga harakat qilamiz-da. Eng asosiysi xursand bo'ladigan narsasi, biz ham shu narsani bitta qismi deb o'zimizni qabul qilishga harakat qilamiz. Shu hozirgi kunda xursand bo'ladigan narsa o'qish populyarniy bo'lib qolganligi, ya'ni mashhur bo'lgani, modaga chiqqani juda ham xursand bo'ladigan narsalardan bittasi. Masalan, aytaylik, biz o'qib yurgan paytda to'g'ri o'qish yaxshi bo'lgan, sifati bo'lgandir, lekin ana populyarniylik nuqtai nazaridan unaqa bo'lmaganda. Hozir mana именно uchun sentrga borsin, ingliz tili o'qisin, uni topshirsin, buni topshirsin degan odamlarda ana drive bor-da, nima? Xursand bo'ladigan shu narsa bor. Endi shu nuqtai nazarda aytishim kerakki, mana sizlarga o'xshagan o'qituvchilarni, yoshlarni ahamiyati juda ham katta rol o'ynayotganligini ko'rib turibmiz-da. Shuning uchun kattakon rahmat deyman sizlarga. O'zimni ham nomimdan, o'zimni bilgan odamlarim nomidan, bizani pokoleniyadan deylik, o'shalar nomidan kattakon rahmat deymiz. Chunki bilasizmi nima bo'ldi? Birinchi marta mana sizni videoingizni ko'rganda, mana shu assalomu alaykum everyone degan narsa telefondan Instagramda o'tirganda boladan chiqib qoladi-yu, nima qilgan assalomu alaykum everyone deganda уже hamma bilib turib ma'rifatmi deyapti-da. O'shanda bitta og'ay nima gap hech qachon esimdan chiqmaydi. ikkita qizi bor, katta bo'layotgan, o'shalarda masalan 13-14 yoshli qizlari bor. Hozir o'sha aytganda ko'rib xursand bo'ldik, quvondik, shu qizlarni orasida ham shunaqa insonlar chiqayotgani, bilimga intilayotganlariga, shu qizlar ham shunaqa narsaga erishishi mumkinligi. To'g'risini aytganda, o'sha gapirgan gapim, meni ham qizim ma'rifatga o'xshaganda hol yerdim deb gapirib qoldi shu narsani-da. Shu narsani eshitdik. Aytmoqchi bo'lgan narsamki, xursandmiz, shu sizlarga o'xshagan insonlar, chin dildan bilimga qiziqayotgan odamlar, bolalarga yordam bermoqchi bo'lgan odamlar, shu mediada qilayotgan harakatinglar, berayotgan biliminglardan charchamanglar, rahmat kattakon. Haqiqatda sizlarga o'xshagan insonlar ma'rifatda Jamolova bo'lib yurgandan juda ham xursandmiz. Ishingizda hammanglarga omad tilayman. Rahmat kattakon. Abdulaziz ham rahmat. Thank you very much. Вообще sizlar o'zi ajoyib ekan, bor nima qilib, bor Amerika TIS'da o'qiganingiz, Amerikada yashab kelganingiz, bu